बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आर पटेल सर, जो कि GCEH है और MD हैं। 2005 में आपने MD पास की। आप आयुर्वेदा वैद विशारद हैं। आपको आयुर्वेदिक रत्न अवार्ड मिला है। आप डायरेक्टर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं बड़ौदा में पिछले 2007 से और आज तक। आप सर्जरी के HOD रहे हैं और एकेडमिक इंचार्ज रहे हैं, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट रहे हैं। आपने साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए हैं अमरावती, अहमदनगर, जम्मू, कोलकाता और झांसी कॉन्फ्रेंस में। आपके ओवरसीज प्रेजेंटेशन में दुबई, लंदन, LA, पेरिस, नेपाल हैं। आप रिसर्च विजिट कर चुके हैं लेप्सिक यूनिवर्सिटी की, और आज आप हमारे लिए टॉपिक लेके आए हैं होम्योपैथी आयुर्वेदा चिकित्सा का तुलनात्मक अध्ययन। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, और साथ में डॉक्टर आर्य पटेल सर आपका भी। आपका आप अपना प्रेजेंटेशन से शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। Okay, madam. In the last meeting, and then we'll do it in detail. जी सर। The story started. My topic is absolutely something different. In homeopathy, people we may not believe even that this type of topic can be there in discussion. But issue is there. You have already narrated my qualification and all. I am homeopath as well as Ayurveda. And my bad luck is that there is hardly anybody who has studied both the system and have discussed the philosophy, compared the philosophy, and have tried to go in the depth of the subject. So problem is, whatever I am presenting from Ayurveda side, the homeopaths are not able to digest. Not only that, I had even approached to Government of India number of times, Director of Ayurveda, but hardly anybody responded. I have contacted so many stalwarts, homeopathic stalwarts of India during my seminars and all at Delhi, at Patna, and at many places, but they said that we are not the authority, so we cannot give any comments. However, I thought, let me pass it to the public. If somebody picks it up and does something in favor of this, well and good. Otherwise, everything will be vanished after me. So here I am presenting a study, my idea that how, what can we do, and what can, my ultimate is not to criticize any system, but to encourage the people to migrate something good from Ayurveda, which is going to be very useful in homeopathy, and something from homeopathy which can enhance the standards and the education of Ayurveda also. After studying the Ayurveda and homeopathic philosophy, I had a doubt that something is going very parallel. Secondly, there were some doubts about Dr. Hyman also. Maybe he is our master, but there is a proverb. It is said that if someone is saying something new, whatever he says, you accept it. But you put a doubt that why he has said this, why it was necessary, from where he has brought and given to the public. Same way when I thought that an independent medical science, where it is given to public, which is developed by a single person, there is no history in the world in any medical science which has been developed and put forth in the public for its application. So there was some doubt that why a lone person with a mobile life, he has moved
He has moved during his life almost 21 to 25 times, and here you can see the flow chart, which I have already presented during last speech. Then he had 2 wives. There was a very high poverty, and even though he was wondering, everyone was not accepting him. सर हिंदी में बोलिए सर. ओहो, सॉरी मैं भूल गया. हाँ, हिंदी सेशन है सर, हिंदी में बोला जाए. हाँ, हिंदी में बोलेंगे, भूल गया. तो वो यहाँ वहाँ बोलते रहते थे. डॉक्टर हानीमैन, वो गरीबी बहुत थी, कोई सपोर्ट नहीं था. उनका 11 बच्चे थे, 2 वाइफ्स थी, और ऑल टुगेदर 21 से 25 जगह पे उन्हें अदला बदल दिया जगह अपनी. 2-3 बार उनकी होम्योपैथिक प्रैक्टिस को बैन किया, और बहुत कम लोग उनके सपोर्ट में थे. क्रिटिसिज्म भी काफी थी. तो उन्होंने जो प्रेजेंट किया वो कैसे कर सकते हैं? मेडिकल साइंस इज नॉट दैट सब्जी मंडी टाइप, दैट ये बोला और वो छोड़ दिया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. उसके लिए कुछ बेस भी होता है. उन्होंने एफोरिज्म भी लिखे हैं, प्रैक्टिस भी की है, टाइचुरेशन भी किया है. मगर एक अकेला आदमी इतना और लिखा भी कितना, ट्रांसलेशन भी कितना किया. आई थिंक 6700 पेजेस ये ट्रांसलेटेड. उनके जिंदगी में इतना तो ट्रांसलेशन किया है. तो इनको वक्त कहाँ से मिला? और ये सब डेवलप करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे. तो पैसे कहाँ से आए? और उन्होंने जो आदमी रखे थे, क्या बोलते, ट्रायल्स के लिए, टू बी मेडिसिन टू बी ट्राइड, उनके लिए भी जो लोग रखे थे, उनका कोई ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. और 6-7 आदमी या 10 आदमी से आगे बढ़ के कोई लोग ज्यादा नहीं थे. जबकि मेडिकल साइंस में तो आप देखते हैं कि एक मेडिसिन पर दुनिया में 10 जगह पे ट्रायल होता है, हजारों आदमी इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके एक मेडिसिन का प्रूविंग होता है. तो ये सब सोचते सोचते हमें लगा कि कुछ डाउट है. या तो वो जो बोल रहे हैं वो डेफिशिएंट है, या तो वो जो बोल रहे हैं वो किसी की कॉपी है. तो मैंने फिर वो जाके शुरू किया देखना एक एक करके. जब से उन्होंने अपना मेसिन छोड़ा, तो मेसिन छोड़ा उसके बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वहां उन्होंने खुद ने अपनी किताब में लिखा है कि भैया, every nook and corner the malpractice, medical malpractice was going on, burning, dowsing, what not. मतलब वो जो बर्निंग डाउजिंग की बात किया ना, वो एक्चुअली इंडिया में नहीं होना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए किसी ने भी. क्यों? कि वो पंचकर्म है. और पंचकर्म एक ऐसी चीज है कि आखिरी वो शोर होता है दवाई का. अगर कोई आदमी पंचकर्म से नहीं निकला बाहर, तो फिर वो उसको कोई भी दवाई काम नहीं आएगी. मतलब वो हीरो मेडिसिन है भारत की, और भारत की वो प्रोपराइटरशिप है. तो उसमें 2 सवाल पैदा होते हैं कि उसको क्रिटिसाइज करना क्यों पड़ा, और दूसरा कि वो भारत की प्रोपराइटरशिप थी, आयुर्वेद की प्रोपराइटरशिप थी, तो यूरोपियन कंट्रीज में कौन ले गया उसको, और कैसे वो चल रही थी. तो जब हमने उसके ऊपर ध्यान दिया, तब मालूम पड़ा कि जब हमारे यहाँ इंडिया में 1600 की सदी से पहले से 1300 की सदी के बाद, जब तक अंग्रेज पूरे इंडिया में आ गए, तब तक हमारे यहाँ फ्रांसीसिस थे, जो मद्रास साइड में और पुराना उसको बोलते हैं हम द्रविड़ एरिया, वहां रूलिंग करते थे. तो उसके बाद में धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपनी सूरत में कोठी बनाई और उन्होंने अपना पांव पसारे. तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि भाई उनका दुश्मन था यूरोपियन कंट्रीज के फ्रांसीसी लोग, तो उनको भगाया पहले. तो फ्रांसीसी जब जाते थे तो
ये आयुर्वेदिक सिस्टम थी ना, वो साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित थी, नॉर्थ इंडिया से भी, मतलब हर घर में चलती थी और हर लोग उसको जानते थे। काफी किताबें भी वहां थी, काफी किताबें वहां लिखी पड़ी थी। वो क्या बोलते हैं, जो पुराने पेड़ के पत्तों में लिखते थे, उसको क्या बोलते हैं, अभी मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, मगर वो सब पूरा मटेरियल था। तो वो जब जाते थे तब उनके अपने साथ में ले गए, तो दैट वाज अराउंड 16 और 17 सेंचुरी। तो वो फ्रांस बोलते थे फ्रांसीसी, मगर आए थे वो जर्मनी से ही, फ्रांस और जर्मनी के मिक्सचर था। अब ऐसा हुआ है, हमारी हिस्ट्री जो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में और इंडियन होम्योपैथी में भी मेंशन है कि लेप्जिग यूनिवर्सिटी जो हमारे लिए वो लाइक खाने में, इट इज द फर्स्ट प्लेस टू बी रिलेटेड टू द होम्योपैथी। तो लेप्जिग यूनिवर्सिटी में दुनिया में सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बनाया 1015 ऐसा लिखा है, बाद में वो चेंज करके 1150 लिखा, बट अल्टीमेटली इट वाज समथिंग इन 10th सेंचुरी। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन उन्होंने खोला। जब डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन खोला तो उनको जरूरत पड़ी मटेरियल की। तो वहां के जो लोग थे, जो रिलेटेड लोग थे, ऑफिस के लोग थे, क्लार्क थे, ऑफिसर्स थे, रिसर्च पर्सन थे, सब लोगों ने बाहर जाके जहां जहां से हिस्ट्री की जितनी भी किताबें थी मेडिसिन को लगती, जिसमें आयुर्वेद भी था, तो वो फ्रांसीसी जो किताबें लेके आए थे वो किताबें वहां पहुंच गई। इस तरफ तो ये बात हुई। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं कि 3री सदी से लेके 17वीं सदी तक यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा बोला जाता था कि देयर वाज। सर आप शेयर कर सकते हैं, आप थोड़ा यस शेयर मैडम, करके देखिए। सर शेयर करके देखिए, आप शेयर करिए शेयर करता हूँ। ओके जी। ओके ओके ओके, जो करो, आना पर लगाओ। हाँ, यस, इज इट ओके? We can see, आर यू yes. एबल टू सी? Yes, you can do it manually. Yeah, nice, thank you. Yes. Okay, now I will have just a brief that there were so many questions which Hindi sir, arise Hindi, in my Hindi, mind. Hindi. This is the list of the questions. Now, this picture shows that how Dr. I Hahnemann has request you to started speak in his English, sir. movement from Excuse me, Leipzig. sir. Sir, I Pardon? request you to speak in Hindi. हम आप हाँ क्या बोले? Sir, हिंदी अच्छा, में बोलिए प्लीज। हिंदी हिंदी सॉरी। घर से निकले थे तो ये जो पिक्चर है, जो एरो से दिखाता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट कब कहाँ कितना साल रहे, वहां जाके उन्होंने क्या किया। तो इतना मूवमेंट के बाद एक आदमी मेडिकल साइंटिस्ट और मेडिकल इंट्रोड्यूसर ऑफ ए मेडिकल सिस्टम कैसे हो सकता है, वो मानने लायक चीज नहीं थी, मेरे गले में तो नहीं उतरा। तो हमने उसको लिया, हमारी फिलोसॉफी को लिया, तो उसमें ऑलमोस्ट ये जो लाल शाही से रेड रेड कलर से जो लिखे हैं पॉइंट, वो पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। बट जब उस पॉइंट को एक एक करके लिया तब मालूम पड़ा कि कोई भी पॉइंट उनके टाइम का नहीं है, सारे के सारे पॉइंट उनके पहले के ही है। मतलब कोई 100 साल पहले का, कोई 1000 साल पहले का, इवन कुछ पॉइंट्स तो ऐसे है प्री हिस्टोरिकल। और खास करके उन्होंने जो हमें स्लोगन दिया है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, एक्चुअली दूसरा एक स्लोगन है आयुर्वेद में, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो भी उसका पैरेलल चलता है। और द वेरी पर्पस, वहां तो साइंटिफिक प्रूफ है, उसके लिए तो हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ भी है। तो ये जो पॉइंट थे सारे
थियरी ऑफ मायाजम एंड ड्रग प्रूविंग, जैसे ड्रग प्रूविंग में जो भी बातें बताई है वो बातें 13वीं सदी में वहां लिखी मिली है। द कैनन नाम की किताब थी जो कैनन ऑफ मेडिसिन बाय एविसिना, उसमें लिखी गई है। वो 13वीं सदी में लिखी थी। और ये पॉइंट 1 2 3 4 5 है। दूसरा, थियरी ऑफ डायनेमाइजेशन तो एक ऐसी चीज है कि हमारे हर एक घर में मिलती थी। जो आटा बनाते थे वो भी थियरी ऑफ डायनेमाइजेशन से, घर की चक्की से। और जो मक्खन निकालते थे वो भी थियरी ऑफ डायनेमाइजेशन से। और रिवर गंगा का जो पानी है वो भी थियरी ऑफ डायनेमाइजेशन के बेस पर है। तो मतलब थियरी ऑफ डायनेमाइजेशन, और दूसरा कि वो थियरी ऑफ डायनेमाइजेशन उनको मिली कहां से, वो हमने कभी सोचा नहीं है। मतलब कि डॉक्टर हानेमैन ने जो भी बातें बताई वो अपनी है क्या उनके रेफरेंस है। अब उसके लिए मैंने अभी रिसेंटली स्टुटगार्ट की अथॉरिटी है जिनके पास डॉक्टर हानेमैन का सारा मटेरियल पड़ा है, वो मैं खुद भी गया उसको देखने के लिए, देख नहीं पाया। तो उनको लिखा कि भाई डॉक्टर हानेमैन का जितना मटेरियल है उसके अंदर अदर देन होम्योपैथिक मेडिसिन, मतलब कि जो रेफरेंस उन्होंने दिया है फुटनोट में, कोई भी मटेरियल है, कोई भी बुक है, कोई भी किताब है तो मुझे जरा बताइए। तो वहां उन्होंने कोशिश नहीं किया, मगर उन्होंने एक लिस्ट भेज दिया कि हमारे पास इतनी किताबें हैं। तो उससे तो मुझे मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि एक आदमी जब इतना साइंस पैदा करता है तो उसके पास कुछ तो मटेरियल होगा ना, कुछ किताबें होगी। मगर हमारे पास इंडिया में किसी के पास कोई नोट्स नहीं है कि जब डॉक्टर हानेमैन डाइड एंड when his itinerary was fumbled, how many books other than the homeopathic books or books which he has translated or which he has written वहां मौजूद थी। तो आज तक हमें वो नहीं मिल रही इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो पढ़ा वो याद रखा था, या उन्होंने जो सुना जो देखा वो याद रखा था। ठीक है। तो एक चीज में आपको सबको ध्यान दोहराता हूं कि ब्रैडफोर्ड किताब में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जब वो एमडी एग्जाम अपियर करने गए तो उन्होंने कम 16 से 17 मेडिकोज स्टॉलवर्ड जिसको बोलते हैं, राइट फ्रॉम पाइथागोरस, एवरीवन लीडिंग लोगों की किताबें पढ़ी है। नॉट ओनली पढ़ी थी, रेफर की थी, कमेंटेड आल्सो, ऐसा लिखा है उसमें। मतलब कि उन्होंने जो एग्जाम के पहले लिखा पढ़ा, उसके जो ऑथर थे वो सारे के सारे ऑथर इंडियन मेडिसिन में बिलीव करते थे। दूसरी चीज, वहां यूरोपियन कंट्रीज में जब मेडिसिन इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं जो सबके लिए कुछ ना कुछ फायदा कारक होगा। ये है कि ये सारी किताबें, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की किताबें अगर रेफर करें, या तो किताबें रिटन बाय ये लोगों के जो किताबें लिखी है वो जब रेफर करेंगे तो हमें ग्रीस, ईरान, अरब एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज, हमें हमें ये मिलेगा कि इंडियन मेडिसिन वहां बेस में थी। जो मटेरिया मेडिका उन्होंने लिखा है वो इंडियन मेडिसिन के आधार पर लिखा गया था। तो 6th सेंचुरी में जो काम हुआ वो 6th सेंचुरी वाला काम नीचे आके उन्होंने किताबें ट्रांसफर की। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा मैडम, जो शायद ही किसी के ध्यान में होगा इंडिया में, और वो ये है ये है, एक जगह थी बगदाद, बगदाद में
एक प्लेस था जहां 200 एकड़ जमीन में एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम है विजडम, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो जगह में पूरे इस्लामिक कंट्रीज, पूरे दुनिया के जितने भी स्कॉलर पहले निकल गए, जिन्होंने जो भी लिखा था, सारी किताबें वहां लाई गई, जिसमें हमारी चरक और सुश्रुत भी सबसे टॉप में थी। इनको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो चरक और सुश्रुत का यहाँ ट्रांसलेशन हुआ। ये प्लेस ऑफ ट्रांसलेशन बोलते हैं। यहाँ 5 तरीके की प्रक्रिया चलती थी। एक तो ट्रांसलेशन, दूसरा क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर, टीचिंग ऑफ ग्रामर, एंड कैलकुलेटिंग, क्या उसको, किताबों को ठीक रखने के लिए हमारे लाइब्रेरी में जो यूज होता है सिस्टम, वो डेवलप होता था। और सब लोग आके वहां सीखते थे। हर एक किताब का लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ है, अरबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है, मुस्लिम लैंग्वेज में ग्रीस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। तो वो सब ट्रांसलेटेड किताबें, इसको बड़ा करना है, कैसे कर सकते हैं? हाँ, 1 मिनट। हाँ, अब आप देखिए, वो सारी ट्रांसलेटेड किताबें उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज में, मैंने वहां आके रेफरेंस दिया था कि लोग निकल पड़े थे किताबें ढूंढने के लिए। जहां जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में वो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन बनाया, तो उसमें रखने के लिए उनके लोग सारी दुनिया में निकल पड़े थे किताबें ढूंढने के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में अपना खुद का मेडिकल कुछ भी नहीं था। तो वो किताबें यहां से ट्रांसलेट होके लैटिन लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में वहां गई है। उसकी पूरी प्रूफ है, एंड इट इज ऑथेंटिकेटेड मैसेज। इट इज नॉट दैट आई एम ब्लफिंग और आई एम टेलिंग एनीथिंग रॉन्ग। हर एक जगह पे इसका रेफरेंस मिल रहा है। तो ये बगदाद वाली यूनिट है, वहां से जो किताबें गई, वो किताबें उस वक्त ट्रांसल्वेनिया यूनिवर्सिटी में भी गई और वियना में भी गई, लेप्जिग में भी गई, क्योंकि वहां कुछ नहीं था। तो इसलिए उन्होंने ये जो ट्रांसलेटेड किताबें थी उसको सिलेबस में ले लिया, अथॉरिटी बना दिया उसको। कम से कम 300 साल तक ये किताबें अथॉरिटी रही, और जो पढ़ाई होती थी उस किताबों के बेस पे होती थी। और उन किताबों में हमारे जो पंच महाभूत है, वायु, क्या बोलते हैं उसको, सूरज, पानी, वायु और जमीन, हाँ, सारा का सारा बेस। फिर हमारे जो क्या वो मयाजम है, सोरासिबिलिस साइकोसिस, तो हेलो, उसके बेस की किताबें वहां गई। और हमारे डॉक्टर हानीमैन ने, एंड मेनी मोर डॉक्टर्स, डॉक्टर हानीमैन का भी बॉस था, जो जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया है, हमें किसी को मालूम नहीं है। डॉक्टर कुलन एंड डॉक्टर विलियम, नॉट बोरिक विलियम, दूसरा एक विलियम था, जिन्होंने लाइक हानीमैन मेडिसिन की एक मैथमेटिका की किताब ही लिख दी थी, बेस्ड ऑन टोटल डाइल्यूशंस, जो हमें किसी को मालूम नहीं है। तो ये सब पढ़ा था उन्होंने, देखा था, और उनके दिमाग में छप गया था। Whatever references he has, whatever things he told is all available in the reference of the old books. तो जब उन्होंने किताब लिखना शुरू किया, मैथमेटिका प्यूरा एंड क्रॉनिक डिजीजेस लिखा है, he has tried to avoid these 5 words, elements, बरोबर, कहीं भी रेफरेंस नहीं दिया। मगर मैथमेटिका प्यूरा में एक पेज में, एक पैराग्राफ में, एक जगह पे वो शब्द आ गया है गलती से, अदरवाइज ही वेरी स्किलफुल, ही हैज अवॉइडेड।
मगर मैनी टाइम उन्होंने रेफरेंस दिया है कि भाई ब्लड लेटिंग करवाया था उनका जो बॉस था, और ब्लड लेटिंग की वजह से वो he has died, so his practice was stopped. मगर अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल फैक्ट है। इतने देशों से किताबें आई थी, उनका ट्रांसलेशन हुआ था, वापस उन्हीं देशों में गई, और कुछ किताबें माइग्रेट हुई जर्मनी में in the Latin language as well as in the Francisci language and as well as in the other required languages, and it was stored in the libraries of Vienna, Transylvania, and there are 2-3 libraries which Dr. Hahnemann had. And one question, if anybody can reply, any homeopathy can reply, is wherever he has transmigrated, और जो जगह बदली उन्होंने, जो जगह पे गए, उसके आगे उसके पीछे का कोई रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है। कोई आदमी अपनी क्लिनिक बंद करके सारा समेट के पूरी फैमिली को लेके दूसरी जगह पे जाएगा तो वहां कोई रिलेटिव होगा या कोई वजह होगी या कोई अच्छी चीज मिलने वाली है इसलिए जाएगा। मगर हमारे फिलोसॉफी में या ब्रॉड वो जो दो ऑथोरिटी किताब है उनकी लाइफ की, कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं है। तो वो भी एक सवाल खड़ा का खड़ा रह जाता है कि वो क्यों गए, क्यों जाते थे, और जाके वहां से उनको क्या मिलता था, वो बाकी रह गया। मगर मेरा ये कहना है कि डॉक्टर हानीमैन अकेले थे और फिर भी इतनी सारी चीज लिखी उन्होंने, ट्रांसलेट की या एफोरिज्म लिखा। और दूसरा सवाल ये है कि हमारी बेसिक बुक क्या है, ऑर्गेनॉन। श्योर, अब देखो बेसिक फिलोसॉफी बुक हर एक सिस्टम में है, खास करके चाइनीज सिस्टम, यूनानी सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम, जापानीज मेडिसिन and many more larger medical sciences are available on this earth. उनके बनाने में कम से कम 500,000 आदमियों का कंट्रीब्यूशन होता था, तब जाके वो साइंस बना है। ये होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो सिर्फ एक आदमी ने बनाया। इज इट पॉसिबल? तो कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उसकी जो बेसिक फिलोसॉफिकल बुक है जिसको 6 टाइम अपने खुद ने अल्टर किया, कुछ एफोरिज्म डाले, कुछ एफोरिज्म निकाले, भैया उनका गाइडलाइन तो होगा ना कि निकालने के डालने के लिए। दूसरी चीज, फिफ्थ एडिशन में पास और दूसरा क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, पास, देन फूड हैबिट, डाइटरी सिस्टम, मैग्नेटोथेरापी, मैस्मेरिज्म, उसको क्या रिलेशन है होम्योपैथी से? कुछ लेना देना है क्या? आर दे रिलेटेड? देन ऑल्सो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 5th एडिशन। तो मतलब कि हमारी जो बुक है वो भी थोड़ी डाउटफुल है, उसको क्वेश्चन वाली है। फिर भी वॉट एवर जो उन्होंने लिखा है उसमें से काफी चीजें हमें मिली है, और उसको सबको छोड़ो, चलो हम इसको भी छोड़ देते हैं कि हमारा, मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो तो उसमें मेरा एक शब्द भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, एक भी शब्द मेरी तरफ से नहीं है। जो लिखा छपा पड़ा है किताबों में वही मैंने आपको प्रेजेंट किया है, देख लेना। हाँ देखिए, शुरू करते कुछ तो किया था मैंने, मगर फिर भी यहां से छोड़ दिया था। तो जैसे देखते हैं हम, इसको उठाना है यहाँ, हाँ, इसको कैंसिल करो ना। हाँ, तो देखिए इतनी इतनी सिमिलरिटी क्यों होनी चाहिए जब सिस्टम ही अलग है।
कोई बोलता है आयुर्वेद में क्या है, होम्योपैथी तो दोनों उत्तर दक्षिण है। नहीं है, गलत चीज है। आयुर्वेद और होम्योपैथी मैं तो मानता हूं कि जो रेलवे ट्रैक है उसके बराबर है। मिलते तो नहीं है मगर अलग भी नहीं होते हैं और पैरेलल चलते हैं। तो ये सारी चीजें लास्ट टाइम बताई थी कि भाई, और देखो आयुर्वेद में वात इज अफेक्टिंग एक्टोडर्म, पित्त इज अफेक्टिंग एंडोडर्म एंड कफ इज अफेक्टिंग मेसोडर्म। तो यहाँ सोरा इज अफेक्टिंग एक्टोडर्म, सिफिलिस इज अफेक्टिंग एंडोडर्म एंड साइकोसिस अफेक्टिंग द एयर। आयुर्वेद में भी ट्यूबरकुलोसिस मतलब चौथा मयाजम है, वो इनकम्प्लीट आधा मयाजम बोलते हैं उसको। और होम्योपैथी में भी ट्यूबरकुलर मयाजम को इज इनकम्प्लीट मयाजम इंट्रोड्यूस लेटर ऑन। देखिए कितनी सिमिलरिटी है। वात इज फंक्शनल, सोरा इज फंक्शनल, पित्त को गर्म बोलते हैं। इसका दो ही सवाल है, एक गर्मी और एक डिस्चार्ज। तो यहाँ हमारी सिफिलिस भी हॉट और डिस्चार्ज के लिए नाम मानी जाती है। वैसे ही साइकोसिस है तो आयुर्वेद में ग्रोथ के लिए माना जाता है और हमारे लिए ओवर ग्रोथ में माना जाता है। मतलब मीनिंग दोनों का सरखा है। अब आयुर्वेद में राइडिंग और डांसिंग है, यहाँ भी राइडिंग एंड डांसिंग आया है। अब देखिए आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन और होम्योपैथी के इंट्रोडक्शन के जितने भी टॉपिक है, ऑलमोस्ट मेरे पास 16 टॉपिक है। मैं ज्यादा अभी मेहनत नहीं किया है, अगर करूंगा तो शायद 50 टॉपिक निकलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक देखने जाएंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लाइन से लिखी है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक, और वो जो इधर लिखा है पीएच के, तो ये नाम है डॉक्टर का, ऑथर का, किताब के ऑथर का नाम है और उसका पेज नंबर है। सेम टाइम इसको छोटा करना है तो हाँ, हाँ, बस। तो यहाँ भी हमारे यहाँ साइड में, हाँ, ए एस के बैनर्जी, हानेमैन क्रॉनिक डिजीज, ओरिजिनल जो किताब है मेरे पास हानेमैन क्रॉनिक डिजीज की, उसको रेफर करके उसका पेज नंबर के साथ में मैं कोटिंग किया है। तो आप देख सकते हैं कि 16, 17, 21 कोटिंग्स बिल्कुल बराबर के बराबर चलते हैं। ठीक है। अब जो रीजंस जिसको एक्साइट मतलब एग्रेवेट करते हैं, तो यहाँ देखिए ब्लो, फ्लाइट, फॉल, जंप, यहाँ इंजुरी है। जॉय तो जॉय है, फियर है तो फियर है, कैरिंग, ओवर कैरिंग। तो मतलब ये जो पॉइंट है वो सब साथ में चल रहे हैं। सेम वे माइंड है तो ये जो 14 पॉइंट है बरोबर इसमें 14 पॉइंट है और इसके सारी किताबें हैं। सिर्फ एक पॉइंट मुझे ग्रीडी में कुछ नहीं मिला है, कोशिश करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। मगर ये जो YRA, HMC है, फिलिप्स केटी है, उसका सारा सारा नीचे मैंने आपको क्या बोलते कीबोर्ड बनाया है जिसमें सारे रेफरेंस मिलेंगे और किताब किसने छापी, कब छापी, कौन से साल में छपी, वगैरह वगैरह। तो ये जैसे चमड़ी है तो स्किन ऑफ बाथ एंड स्किन ऑफ सोरा में भी देखिए इतने सिमिलरिटी है कि मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि दोनों की सिमिलरिटी कहां से आएगी। सेम वे डिजायर ऑफ दी बाथ, तो डिजायर ऑफ दी सोरा देखिए सुगर, सुगर कैन, आइस जूस एंड जैगरी। तो यहाँ भी शुगर, कैंडी एंड सिरप। ये हरिमोहन चौधरी लिया है और ये यहाँ से 8 वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसकी किताब से लिया है। जैसे सेक्स है तो वात में, सोना में इंपॉर्टेंस इन स्टेरिलिटी है तो वात में भी सॉरी इंपॉर्टेंस स्टेरिलिटी है तो सोरा में भी इंपॉर्टेंस स्टेरिलिटी है। और एसके बैनर्जिया की किताब से मिला है। मतलब मैंने कम से कम 15-20 किताबें रेफर की है। हाँ, अब देखिए सेक्स ऑफ द वात, इंपॉर्टेंस स्टेरिलिटी, desire weak, sex instinct, desire inefficient,
मतलब बंद रखो, बंद रखो। स्लीप एंड ड्रीम्स, स्टमक एंड एब्डोमेन। देखिए, हिकअप हिकअप, frequently hungry at midnight or night frequently, मतलब ये कहां से आया है, वही सवाल पैदा होता है। हेड, तो इसमें जैसे हेडक है, गिडीनेस है, तो यहाँ भी गिडीनेस है। डिजीज ऑफ द वात। अब आयुर्वेद में ऐसा है कि वात, पित्त और कफ में, वात में 80 डिजीज फिक्स है, पित्त में 40 डिजीज फिक्स है, और कफ में 20 डिजीज फिक्स है। अब देखिए, मैं एक ध्यान आपका एट्रैक्शन खींच रहा हूं सबका, मैं गलत भी हो सकता हूं। डॉक्टर हानीमैन ने खुद ने अपने हाथों से जितना सोरा पर लिखा है, क्या उतना सिफिलिस पर लिखा है? क्या उतना साइकोसिस पर लिखा है? नहीं। जो क्रॉनिक डिजीज की किताब है उसमें तो सिर्फ 2 पेज है साइकोसिस पर, कुछ 10-15 पेज है सिफिलिस पर, और कम से कम 70 पेज है सोरा पर। मतलब सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस का जो रेशियो मेंटेन किया है उन्होंने, इतना ही डिजीज रेशियो और इवन लिटरेचर रेशियो आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा वात के बारे में लिखा गया है, थोड़ा कम पित्त के बारे में लिखा गया है, और उससे भी कम कफ के बारे में लिखा गया है। और पित्त के बारे में तो एक डॉक्टर सुरेश बाबू है, उसने इतना साइंटिफिक लिखा है जो हमारे सिफिलिस में नहीं है, तो वो हमें देखना चाहिए। तो ये सारे डिजीज है, खास करके एक ही किताब से इसलिए लिया है कि वो हर एक ही किताब में से मिल जाएंगे। बाकी सब किताबों में इसका लिस्ट ऐसे ही लिखा है। और कोई भी किताब उठाओ आयुर्वेद की, 1 to 80 जो डिजीज है, किसी भी आदमी ने, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने या साइंटिस्ट ने उसमें से एक अक्षर का भी चेंज नहीं किया है। नॉट ओनली दैट, एक और चीज आपके ध्यान पर लाता हूं मैं। अभी कुछ 10 साल पहले एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था आयुर्वेद का, और उसका टॉपिक था टू डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मायाजम, मतलब वात, पित्त, कफ। तो उन्होंने अल्टीमेटली उस सेमिनार में अल्टीमेटली कोई भी प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने भी। क्यों? कि 3000 साल पहले जो लिखा गया है डॉक्टर सुश्रुत और चरक ने, उसमें आज भी कोई चेंज नहीं आ सकता है, और वो सही है, वो सनातन है, और वो जब तक पृथ्वी रहेगी वो सही रहेगा। इसलिए जाके होम्योपैथी में पहले 3 मयाजम थे, फिर ट्यूबरक्युलर आधा मयाजम और ऐड हुआ, और उसके बाद में तो किसी ने 8 मयाजम बना दिए हैं। आज की तारीख में मलेरिया को भी मयाजम बोलते हैं और कैंसर को भी मयाजम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्यों लिखा गया है? कौन लिखता है, कौन बनाता है? बिकॉज वी हैव कंट्रोल। तो सबसे पहले अगर कोई आदमी रिसर्च करता है तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? ऐसा कोई अथॉरिटी है ही नहीं इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन का। इसलिए वो भी जरूरी है। अगर कोई अथॉरिटी पर्सन इसको सुन रहा है तो मेहरबानी करके नोटिंग करिएगा एंड डू समथिंग फॉर दिस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो है की नोट्स, जो ऑथर्स है, की टू एब्रिविएशंस ऑफ होम्योपैथी। मेरे पास तो कम से कम 35 to 40 एब्रिविएशन थे, मैंने सब काट काट के इतने ही रखे हैं। अब देखिए पित्त का कंपैरिजन, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैंने इसकी कॉपी भी भेजी है फोरम को, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, या मेरे को भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरा एक ही ख्याल है कि मैं अकेला ही ऐसा एक डॉक्टर हूं जो आयुर्वेद और होम्योपैथी में इतना रिसर्च किया है, कहीं किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। मगर ये मेरे साथ में ये सारी डेवलपमेंट चली जाएगी और आगे
कोई लाइन नहीं मिलेगी। इसलिए जिसको भी थोड़ा इंटरेस्ट है, he can join me my research, including some authority. Now, qualities of पित्ता, पित्ता में बर्निंग है तो हमारे सिफिलिस में भी बर्निंग ही डोमिनेंट है। फिर तीक्ष्ण मतलब शार्पनेस, तो सिफिलिस में भी शार्पनेस है, उसको फायर बोलते हैं, अग्नि। तो डॉक्टर हरिमोहन चौधरी ने अपनी किताब में अपनी किताब में 49 पेज पर, सॉरी फायर 49 पेज पर सेम वर्ड यूज किया है। तो मतलब एमेल्योरेशन एग्रेवेशन भी साथ में चल रहे हैं। जैसे डांस इज एमेल्योरेटिंग, तो डांसिंग इज एमेल्योरेटिंग बाय एस.के. बैनर्जिया, पेज नंबर 117। तो क्या है ये सरप्राइजिंग एक्सेसिव डिस्चार्ज। तो हमारा सिफिलिस तो डिस्चार्ज के लिए ही वेल नोन है। फिर एग्रेवेटेड इन विंटर, सॉरी एमेल्योरेटेड बाय विंटर एंड कोल्ड, तो यहाँ भी कोल्ड डिजायर्ड है। अच्छा, एमेल्योरेटेड बाय कोल्ड, एमेल्योरेटेड बाय कोल्ड। फारूक अब्दुल्ला, अरे फारूकी, डॉक्टर फारूकी, he has also written very nice thing. तो नॉट ओनली दिस, मैं अभी आपको बीच में टोकता हूं कि एक डॉक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिसर्च सेंटर थे शायद आगरा में, शर्मा जी नाम है उनका, वो रिटायर हो गए। He has written this type of things, but he did not have the basic material. जैसे हमारे डॉक्टर होम्योपैथी के डॉक्टर है, उन्होंने भी ये रेफरेंस दिया है। और कलकत्ता के नाम मशहूर डॉक्टर अली है, कलकत्ता होम्योपैथी के कॉलेज में, कलकत्ता नहीं NIH में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। He has also written one article. I have collected that article, and he also believes that there is something likelihood between these two. डॉक्टर भस्मे ने भी एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने रेफर किया था कि जो 5 वेदा है उसमें ऋग्वेद में भी होम्योपैथी का रेफरेंस आता है। दैट आर्टिकल आई हैव प्रिजर्व विथ मी। देयर आर 2-3 अदर पर्संस whose articles I have collected, बट प्रॉब्लम इज कि कौन उसको शुरू कर रहा है, कौन इसको इनिशिएट करने जा रहा है। तो मैं सब अपना पूरा मटेरियल उनको सबमिट कर दूंगा, बिकॉज आई एम 75 ईयर विथ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ओके, एंड सर्विंग एज ए डायरेक्टर हियर। अब देखिए आगे, माइंड में भी सिमिलरिटी है, हेयर्स एंड नेल्स में भी सिमिलरिटी है। जैसे फॉलिंग, फिटिड ऑर्डर, फाउल स्मेल, तो यहाँ फिटिड भी है, HMC हरिमोहन चौधरी, पेज नंबर 44। सेम वे हम जाएंगे कब के लिए, साइकोसिस के लिए। तो साइकोसिस में भी इतने पॉइंट सिमिलर चल रहे हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा तो और भी निकलेंगे। अरे इसको तो छोड़िए आप, अब देखिए इसको और करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए मैंने सिर्फ मेटल लिया है, मेटल एंड सॉल्ट। मैंने अभी हर्ब्स सर्ब को टच नहीं किया है, प्लांट मेडिसिन को टच नहीं किया है, क्योंकि प्लांट मेडिसिन का एक अलग से ही टॉपिक बन जाएगा। मगर ये मरकरी देखो कि आयुर्वेद में मरकरी पारद बोलते हैं उसको, और होम्योपैथी में वी हैव यूज्ड मरकरी इन मेनी वेज एंड इन मेनी फॉर्म्स एंड मेनी कॉम्बिनेशंस। फिर भी इनके जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है, दे आर ऑल सिमिलर। I have put one against other. There is no time to read out, but these many points are compared and they are all running parallel. Okay? जैसे 7 में यहाँ इवनिंग एग्रेवेशन है, तो यहाँ भी टाइम टू टेक मर्करी इन द इवनिंग। सर हमारे पास 5 मिनट है। यस मैडम। सर हमारे पास 5 मिनट है खत्म करने के लिए। देखिए, ओके, तो दिस वे so many things are running similar. अरे एक देखने की चीज तो ये है कि बोन्स आयुर्वेद में भी यूज होते हैं, बोन्स होम्योपैथी में भी यूज होते हैं।
तो इतने सारे एनिमल्स के बोन यूज हुए हैं आयुर्वेद में, और इतने सारे बोन्स होम्योपैथी में भी यूज हुए जिसमें कुछ नहीं है, कुछ है। और देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस आई गिवन, जैसे वो है स्पाइडर स्नेक, तो यहाँ भी स्पाइडर स्नेक है, कॉबवेब बोलते हैं उसको। और ये बफेलो का मिल्क है, गॉट मिल्क है, शिप मिल्क है, मेयर्स मिल्क है, फीमेल मिल्क है, कैमल मिल्क है, ह्यूमन मिल्क है, सब होम्योपैथी में यूज हुआ है। और उसका ये मेरे पास क्या बोलते हैं लिंक है, यू कैन ओपन एंड लिंक एंड सी, बिकॉज वी हैड नो टाइम। और बाकी लिजार्ड है, फिर बेडिया का मतलब जो पानी में बनती है, और कोरल, तो हमारे पास मेडिसिन है, उनके पास भी मेडिसिन है। तो हमारा मतलब क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं। आप परमिट करेंगे तो मैं प्लांट की भी कंपैरिजन आपको 1 महीने के बाद जी जी प्रेजेंट नहीं करूंगा। सर, हम आपको बिल्कुल अब आमंत्रित देखिए, करेंगे सर। मेरा एम जो है, ये मेरा एम है कि नॉट टू हर्ट एनीबॉडी बट टू ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम आयुर्वेदा टू होम्योपैथी। इतनी इतनी चीजें हम ट्रांसमाइग्रेट कर सकते हैं, टू ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम होम्योपैथी टू आयुर्वेदा, इतनी चीजें सर कर माफी सकते हैं। चाहते हैं, हमें रुकना Then पड़ेगा। सर और माफी चाहते और हैं। एक चीज सुनिए मैडम, एक चीज और जो देखने की है, वो बहुत अच्छी चीज है, जो किसी ने भी नहीं, कोई दिखाएगा नहीं, कोई सुनाएगा नहीं। जब तक मेरा ये जो फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट को आपकी फैटर्निटी, होम्योपैथिक फैटर्निटी या होम्योपैथिक अथॉरिटी उसको सैंक्शन नहीं करेगी, तब तक मैं मानता हूं, आपको लिखित में मत दे रहा हूं, कि होम्योपैथिक फिलोसॉफी के जो सोरासिबिलिस साइकोसिस का जो लिटरेचर है, वो ब्लाइंड शॉट ही चलता रहेगा। हर एक आदमी अपनी मर्जी से जो बोलना है बोलता रहेगा और लिखता रहेगा, और आप कलेक्ट करिए तो आपको अच्छी कुछ सरप्राइजिंग चीजें मिलेगी। तो ये है, पंच महाभूत को हम अगर नहीं मानेंगे, क्योंकि हम इंडियन हैं, और कोई भी इंडियन खास करके जब बात करता है और सर वहां एक सवाल आ मेडिकल रहा है सर। में पंच महाभूत को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो कहीं भी नहीं चलेगा। तो ये जो चार्ट है, विच अल्टीमेटली क्लियर्स द मटेरियल एंड मैटर, एंड वी विल हैव मेरा टू समय वन डे खत्म हो रहा है। एक्सेप्ट जी जी इट। ओके मैडम, बोलिए सर। अब। जी सर, राम प्रवेश जी कुछ बोलना चाह हाँ रहे हैं बोलिए, जी। इसको मैं शेयर सर करूं हेलो फरीदा। सर। हेलो हाँ सर, जी सर नमस्कार। सभी को सर नमस्कार। सर सर सर, यस। आप होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक को ठीक है माने हैं। आयुर्वेदिक मेरा पुराना जो है पैथी है, लेकिन हमारा होम्योपैथिक सिंकोना बाहर से आया है, नॉर्थ ऑर्गेनल फिलोसफी से। सिंकोना बाहर में वो फिलोसफी था कि क्रूड सब्सटेंस को ज्यादा खाने से बीमार पड़ता है, और डायनेमिक सब्सटेंस को फिर उसको सेम मेडिसिन को डायनेमिक में देने से बीमारी ठीक होता है। मेन कॉज ऑफ थैंक यू सो डिजीज देखो मच। सर। सर राम एक मिनट, प्रवेश जी। मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, डायनेमिक। मेरी बीमारी का कारण डायनेमिक जो एंगर है, लोग राम प्रवेश जी, क्रोध राम तीन प्रवेश है, जी, शब्दों लोग में है। बताओ। अच्छा, राम प्रवेश जी रुक जाइए। मेडिसिन आप मेडिसिन टाइम खत्म किया है। मैं सबके धन्यवाद फोर्स, करती हूँ हमने जी सर। वाइटल फोर्स का ट्रीट करते, डॉक्टर ठीक राम है ओके प्रवेश जी। मैडम। हाँ ओके, मैं तीन वाइटल फोर्स शब्दों में का बताऊं ट्रीटमेंट सर। करते हैं फिर। ओके, डॉक्टर राम चलो थैंक यू नेक्स्ट सर, टाइम रुक जाइए। मेरा थैंक 1 तारीख को फिर से है, एक ठीक तारीख ठीक सर, को ओके ओके। फिक्स किया है। हाँ हम लोग इंग्लिश वी सेशन विल की ठीक। तरफ टॉक चल ऑन रहे हैं। फर्स्ट। सर आर्य पटेल सर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इतना यस सारा मैडम। कलेक्शन, आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने इतना सारा कलेक्शन आपने दिखाया होम्योपैथी अभी और। तो शोरूम है, गोडाउन जी तो जी बाकी जी है, जी, आपको ये दोबारा शोरूम आमंत्रित है, करेंगे सर। गोडाउन आपको बाकी है। दोबारा आमंत्रित करेंगे इंग्लिश सेशन में। सर आपको 8 एक एक बजे से करके हमारा देते इंग्लिश रहेंगे। सेशन शुरू हो गया है। हाँ ठीक है। सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। जी। ओके, Thank you, sir. विल सी यू ऑन फर्स्ट अगेन। 1 तारीख को फिर से मिलेंगे। Yeah. तो चीज आपको सर और भी थैंक यू। थैंक यू मतलब सर, इससे भी थैंक यू अच्छी सो मच चीज है। सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। ओवर टू यू। इससे Thank इससे you. भी अच्छी Thank you, चीज sir. मैं Thank दूंगा you. 1 तारीख को 8 से 9 बजे।
Okay, thank you, sir. Thank you so much, Hindi team. Dhanyawad. Now it is the time for the English session. From Thank 8 you. Yes, I can understand. Okay. We'll now close it. Sir, now it is the time for the Thank English you. session. Bye-bye. Thank you. करो बंद कर दो. Welcome बंद करो, नहीं everyone. चालू ना रहे. Welcome everyone for today's English session. Before beginning the session, we'll start with the silent prayer. Good evening and welcome once again. Today is our 1183rd day of continuous webinar. We are conducting this webinar without any break and without any leave. So many are struggling behind this. Thank you everyone for this, and thank you all the participants for your encouragement and participation. Thank you so much. And today's our guest is Dr. Ishita GANJOO. She is MD homeopath and she got MBA. She is a gold medalist in MBA and she is a PhD scholar and she is associate professor of obstetrics and gynecology in Homeopathic Medical College, Haryana. She has lot of work experience and paper she attended many activities. I'm mentioning here few. Work experience in CME in obstetrics and gynecology in Baxen Homeopathic Medical College, faculty development program under Punjab University, managing committee member of skill development program and capability enhancement and development, external examiner in many colleges. I'm mentioning the name of the colleges. Solon Homeopathic Medical College, Guru Nanak Dev Homeopathic Medical College, Lord Mahavira Hospital Medical College, and Solon Homeopathic Medical College, Tantia University, Guru Ravinder University, and paper setter in HP University, Tandia University, and Ravinder University, and Uttarakhand Ayurvedic University, and doctor and safety advisor in the National Safety Council, Chandigarh, and doctor in Charitable Homeopathic Dispensary, Haryana. Her research work is MD in thesis of the study of the utility of homeopathic medicine in the treatment of anorexia nervosa, iron deficiency anemia. And PhD research topic is randomized control study for assessing the comparative efficacy of Aletris farinosa tincture. And she is intern and supervisor in the project submitted in the under the guidance of her guidance as a guide in psoriasis and homeopathic treatment, efficacy of homeopathic medicine in nocturnal anorexia, iron deficiency and anemia. I'm running fast. Sorry, madam, because you have many achievements to tell here. So I'm running. I'm running and cut short. And today's because everyone have to go through your profile because it is very nice to read. So all the participants go through the profile that we send you in the with the link. Okay. And today's our subject is role of homeopathy in the management of vaginal discharge. Welcome, doctor, to our session. Please. Thank you. Thank you so much for having me here for the second time. And it's an honor to be associated with you always. Thank you. Dr. Mridul was there. Today I don't find him here. So he's not available. Sani, sir. I don't know. Sahani sir is not available because sir is in a rural area. So network connection is very poor. So that's the reason why sir is not able to attend. And the sir is trying for joining. You may continue. Okay, sir. Right. Thank you so much for having me. So should I start with the screen share so that we can move with the topic?
Yes. Is everybody able to see my screen? Yes. Yeah, please let me know in case if there is an issue with the network or the voice is not audible or breaking. You can interrupt me freely. Sure. Because today is Guru Purab, and since I'm in Chandigarh right now, so a lot of crackers are being bursted in on that occasion. So you'll find little disturbance here, right? So sorry for that inconvenience. Should I start with the topic? Yes, of course. Yeah. So the topic which I will be taking up today is role of homeopathy in management of vaginal discharges. So I've been working as a professor in Homeopathic Medical College since 2015. And I've been teaching the subject of obs and gynae. So there are many benefits of teaching this subject because female and children, we have a majority of the reproductive age group which we deal with. Madam, now we are seeing the screen with the topics, Leukorrhea and miasm, phone and software data. Right. Have you started with the role of homeopathy in vaginal discharge? I have just put the main slide. That's the first slide with the topic and my name. That is not No, not visible. Not yet open. You have Not open. Role of homeopathy in vagina. That is the last slide in this. In this picture, the first page, not click the role of homeopathy in vaginal discharge, not at scene. You may. Just a minute. Now is it visible? No. You haven't clicked on role of homeopathy vaginal. That is the last part. It's slide number 1, which I can see. You have which number of slide? No, which is you may do one thing. You may close close screen sharing and restart sharing so that you can open it correctly. Now the front page of your computer. Still it is not visible? Yeah, visible, but it's showing zoom. Okay. So how do I go about this? It's on my desktop. Yeah. You just like the one you open the first file, just begin the same way, and then you click on the subject so that it will come out. Okay. I've opened the screen share. Now I click on the desktop. And yes, then you open the file, and then you click on the subject. You have already opened the file. The last one was the subject. You click on that subject. That screen is not coming to me actually. I can only see that zoom. So I shall remove the spotlight, and now you may start. Take your own time, no? Yeah, just a second. Hannah, give me just 2 minutes. I'll figure this out. Have you clicked the share screen? Just a minute. Yeah, I clicked the share screen. Yeah, now I got it. Yeah. Yes. Now it's visible. Yes. Now it's okay. Yeah. Started. You can continue now. Now you can put it in this slide. Yeah. Mode. Is the first slide visible now? Yes. A role of homeopathy in management of. Yeah, the topic, name of the topic. Yes. Yeah, first slide it is. Yeah. Should I now continue? Yes, continue. Yeah. So I was just discussing that vaginal discharges is a very prevalent thing which is found in our OPDs in our day-to-day practice, and otherwise also our students and also the staff often come with this problem. And we have very good homeopathic management for this. At the initial stages, we have excellent medicines which are helping with this, and a lot of females from 15 to 45 generally visit our OPDs for the same. Now,
There was a very beautiful saying by Michelle Obama: communities and countries and ultimately the world is only strong as the health of their females. So this is a very touching quote by her. By this we mean that one female health is the health of that family, followed by the society, and it's like a circle. So generally, if we need a healthy nation, this is the priority which we should take interest into. Now, this was a brief regarding, and in detail, ma'am has already told a lot, so I'll not touch this. Now, the background in this, which I went through the searches and data, I have found that the World Health Organization, in this, they say that data is given that 75% of women experience vaginal discharges at least once in their lifetime. And if we talk about the reproductive age group, now in developing countries, around 71.4% of the population is female and children. So that is our masses, basically, of every country consists of this, and which is around 22.2% of the total population as per data. So caretakers of the children or the adult is the female. She is the balancing person between the adult and the child. So 45% of females experience this vaginal discharge for more than once. Further, finding out, yeah. Now also the same slide, the first slide shows here. Please move the slides. I am on the third slide. I have already moved the slide. Moved? I don't know what's happening here. Wait, I'll minimize it. And yeah. Now you. So let it be like this. I'll not put it on the slide share because I am moving. Probably that's not getting loaded. Okay. So if this is visible, then is it fine? Now it is visible. Third one is background. Yeah. Okay. Right. So we come on to the data which is collected, and globally there is a discrimination, or we say there is a gender equality, because women are given much more responsibilities, the household and the outside and everything. They are given additional responsibilities, and many people call it independence, many people call it rights. So it's subjective. Person to person, it may vary, but yes, they are overburdened. They are taking care of the kids, they are taking care of the elders. Now, in this, there is a SDG regarding women focus, which says that the focus should mainly consider the improvement in the health of the females and mostly regarding their sexual and the reproductive age group. Because the more than half of the lifespan, the female is there in her reproductive age group where the hormonal ups and downs keep on going. Now, there are several programs because of the lack of knowledge, which can be clearly seen by a study regarding discharges. It was done in the urban communities. They said that around 20% of subjects, they had a good level of knowledge, and more than majority, that's it, 80% of subjects, they had a very poor level of knowledge regarding these discharges. So there's a big gap of the understanding and the discharges, when to consult a physician, whether it is normal, whether it is abnormal, and what are the myths related to these discharges. That is why that ignorance is there. The prevalence of vaginal discharges in the reproductive period is 30% worldwide, which is too much. In India, it is around 22.42%. So we found out the reproductive data of our area, that is Chandigarh. So Haryana, Punjab and Chandigarh, since Chandigarh is the capital of Haryana and Punjab, so the Tri-City was taken and the reproductive age females were found out from the census and various OPDs. In that, we put the 16.02%, and we found that more than 44,000 females are suffering from this discharge, and many of them don't even know that whether to consult a physician or not because of the ignorance. Now, a study was done, and I've not put all the studies on the slide. I'll just take a few seconds to go through those studies. Now, incidence rate of leukorrhea was found 28.7% in Haryana, which was too much. These are generally associated with weakness and backache as per that study. Now, vaginal discharges, if we see in our day-to-day life, it is a constant source of distress, and it is the basic stepping stone for a serious gynecological ailment if not taken care of at right time. Now, there are two ways of dealing with the discharge. Our ICD-10, now we are updated with the ICD-11 also, that is
they say if it is clear white discharge and there is no pathogen, then we say it is a leukorrhea. That's a normal discharge. When this normal discharge is excessive, then also we give medicines to the patient. Now, if there is some organism found in the discharge, then we say it goes into the abnormal category. So for that also, we have to guide the patient to take prompt treatment and come to the OPD and go for certain investigations like a simple speculum examination or a Q-tip test or a pH test of the vaginal flora, and there are so many, we'll go through them. So now it is a very alarming situation for all of us, and there are no guidelines available. So there is a gap in the policies which are adopted. There are various policies for females which are taken, but nothing regarding the discharges has been given importance, so there are no national programs or awareness campaigns for them. So that is why this part remains ignored. The reproductive child and healthcare always has laid down the emphasis on the vaginal discharges and the reproductive cycle and the pregnancy. All this is related. So this is a neglected portion of healthcare. That is why I've taken this topic so that some light can be put on this. So every fourth woman suffers from a vaginal discharge, that is leukorrhea, and it is a massive number, and so many studies are there which talk about this. So we have a lot of data. If we have time, I'll share you that. Coming on to the normal vaginal discharge. Now, according to classification of diseases, we say that nature of symptoms, we know it's a general symptom, right? Our organon also lays emphasis on the discharges. It is mentioned the menses and other discharges. Also, the word leukorrhea has been given in R.P. Patel. Or footnote also, we have this mention of other discharge and leukorrhea in our organon of medicine also. So it is very important to lay stress on this. Now, if we talk about the normal vaginal discharge, a normal vaginal discharge generally ranges from a normal secretion, which is more than normal. Our vaginal pH is around 4.5. Anything which goes above this, or there is a change in the normal flora of that vagina, or there is itching, or there is offensiveness, or there is a slight infection, or there is burning, all these take this normal discharge towards a abnormal discharge. The category that it is non-offensive, it is white in color, and the pH is within up to 4.5. And it's a watery fluid which does not have any smell. If these are the characteristics of a discharge, then we categorize it as a normal vaginal discharge. And there are certain period of time in a reproductive life that we face this in our daily routine. Now, it is very important to understand what is routine and what is the amount of discharge which a female has, which needs to be treated. So that is very important. Sometimes we delay this so much that it becomes into a gross pathology and the complications increase. So excessive secretion is there, and there is moistness which is staining the undergarments. It could be yellow, it could be white. Some females use a vulval pad, and it is non-purulent, non-offensive, and non-irritant. A normal discharge does not have pruritus generally. Normally, the vaginal secretions are physiological excesses, or cervical cause may be there. That is your cervical leukorrhea, which we categorize, or a vaginal leukorrhea, if it is associated with a vaginal cause. Now, the first step, there are various stages in a life of a female. So the first stage which we come across, where there is a hormonal change or certain hormonal changes takes place, we have that first stage as puberty. Now, in puberty, there is increase in the estrogen levels. This we all know. Because of the endocervical glands are increasing, more discharges and more secretions are there. And altogether, the amount of discharge is now very frequent as compared to earlier time. Then we have an excessive discharge nearing to the menstrual cycle. That is around ovulation or around the premenstrual period. Now, again, in the ovulation, there is peak rise in the estrogen.
And premenstrual period, again, there is congestion of the glands, the glandular activity is more, the mucus secretion is more, and hence, because of this, hypertrophy of the glands is there, and there is a discharge. Then we come on to the third very important portion of a female's life, that is the pregnancy. Now, if we talk about pregnancy, again, there is increasing vascularity which is present. The immunity is little lower, and increased vaginal transudate secretion is there. Again, the discharge is increasing. These are all normal periods when this discharge normally increases. All physiological. Now, during sexual excitement also, this discharge increases because there is more secretion of the fluid from the glands, especially the Bartholin glands. These were the causes which normally increase the amount of discharge. Now, sometimes we see that it is more because of the cervical causes also. Certain non-infective lesions, they may lead to, like you have a chronic cervicitis. There also, there could be an increase in discharge, or there is a ectropion, or the cervical glands are affected due to some reason, or somebody is unhygienic. So all these conditions, the discharge increases and there is an excessive discharge. More the transudate, so more amount of discharge comes from a female, and she becomes more comfortable with her daily routine. Now, she needs to realize that once her daily routine is getting affected by this, that is the time when she should consult a doctor, or there is any kind of weakness, or there is any itching, or there is some discoloration, or there is a burning by which the daily routine is getting disrupted. So generally, if it is a normal discharge, what do? We tell the patient to go for general hygienic conditions. We just do a spectrum examination, or we ask her about her contraceptive history. Like it might be because of intake of some hormonal pill. All these things are to be seen. And local hygiene is a must. Many of the times, according to the demography also, we need to see that what advices should we give to a particular area. Now, there are so many studies which I have gone through while I was preparing for this, that according to demography also, many people have many myths. Like regarding these discharge, there was a study which said that people thought if there is a discharge, it means that there is some reaction of certain medicine, certain allopathic medicine, and it will lead to death of the female. So there are so many myths regarding, if you go to the smaller areas and find out, they are not much aware that this should be taken care of or dealt. So some awareness programs also should be done. We can club up with the interns, or we can take up groups, and these things will really help to get patients to the right place. Instead of taking antibiotics or any kind of antifungals at a very early stage, they can benefit with homeopathy. But awareness has to be created. Now we come on to the abnormal discharges. This was about the normal. Now the clear discharge, as you can see, generally is normal. It could be white to green. Once it becomes yellowish, greenish, pinkish, reddish, brownish, or grayish. So now we say that we are into the alarm category. So once female is in the alarming category, she needs to be very particular. Now there are causes of abnormal discharges, which I've put down, like candidiasis, any hormonal change during menstruation or pregnancy, bad effects of certain medicines, the immunity, oral contraceptive pills, intrauterine devices, certain infections, PIDs, or say malignancies or growths, right? So most common infections generally we see is vaginosis and candidiasis. Generally we go for these. And bacterial vaginosis or vulvovaginal candidiasis, they have been taken as the top two leading causes. Other are STIs. Lot of awareness programs and facilities are given by Government of India for early diagnosis of STIs. That is the Trichomonas vaginalis, chlamydia, gonorrhea. More emphasis is towards these kind of ailments. But discharges again are ignored. If a discharge is accompanied by a pathology, then yes, it is an alarming condition. Or if there is a family history, we need to be more alert. Then certain foreign bodies,
right? People use tampons. If there's a retained tampon or a retained copper T, right? Or there is frequency of taking oral contraceptive pills is too much every time, right? In case of teenage pregnancy, there are so many reasons. Then you have fistulas, then tumors of vulva, vagina, all these conditions, or endometrial carcinomas or ovarian carcinomas. Again, they are accompanied by discharges. So all these come under abnormal discharges. Last but not the least, that is your injury, any kind of injury or trauma. That could be because of certain vaginal surgeries, or it could be illegal methods, which we have done in our MTP also, illegal abortions or anything like this. That time also, it is important, or certain repair surgeries are there. In that also, sometimes they go for these traumas. They are also considered in the category of traumas. So it is important that we see the color, texture, odor of the discharge, whether there is any discomfort or pain, dysuria or dyspareunia. All these things hold a very important place when we take the reproductive and the sexual history. And the contraception which the female is using, it has a very important part, and it should be recorded in the case taking. Sexual history can be taken not by the intern, but once the patient is little familiar with you, after 1 or 2 sittings, you can take the sexual history. And STI screening, which is now very much promoted in the healthcare sector, especially the reproductive healthcare sector, since the cases are on a rise, that can be done. So inspection and bimanual examination. See, in our hospital also, we have a tie-up with the gynecologist. So similarly, in homeopathic hospitals, you have a tie-up with the gynecologist. You cannot go for certain procedures according to your law, but you can associate with them for the examination part and reach to a conclusion instead of giving a list of tests. Generally, homeopathic colleges don't offer a list of tests. We only go for the specific investigations which are required. See, homeopathy is not a money minting business. It is just that what is required for a patient, not to harass him according to a curriculum, but what is relevant, that should be given, and that is our basic ethics, medical ethics. So external inspection of the vulva, perineal region is important. Inspection of the cervix is important for seeing the position of the uterus, size, mobility. All these are important. So a basic simple thing we can go for is a vaginal swab. Vaginal swab can be done. Now a swab, if we specifically tell the patient to go for a vaginal swab, it might cost him a lot. So we can hold camps where we can give on subsidized rates, and this can be done for abnormal discharges specifically. Now bacterial vaginosis, if we see, is mostly seen. The discharge is white or gray in color, and there is a homogeneous coating in the vaginal walls and the vulva. There is odor and vulval inflammation, which is seen. Vaginal candidiasis, there is a curdy discharge which is present, and there is erythema, vaginal fissuring may be seen. Sometimes there is excoriation of the vulva with a lot of burning. Now trichomonas, if there is a trichomonas infection, then we have a yellow-green frothy discharge with a very fishy odor. Inflammation of the vulva and vagina is there, and strawberry appearance is marked. Cervicitis is generally caused by chlamydia. Again, very important. And in this, the cervix is inflamed. And bleeding is very common, which can be seen. PIDs generally are caused by chlamydia. Again, pelvic inflammatory disease. And less commonly, we also find another cause called gonorrhea, which is there. Whenever these conditions are there, fever is a must, right? And adnexal tenderness, cervical excitation. Generally, whenever we go for a bimanual examination, excitation may be seen. So full investigations we do not recommend. Again, I am repeating this. We need to give specific investigations to come to a conclusion. Everybody will not come to you with a full investigation. Sometimes the patient only leaves. If you give him 10 tests or 15 tests, they'll go and take it from somewhere else. We need to see that what socioeconomic strata. If we see our case taking form, we also see the income,
We see the place from which the person is coming. So accordingly, we need to adjust. Now, basic investigations, we can say. They are cheap also, and patients won't be reluctant to do that. That is your pH test. Very simple. What do we need to do is collect the discharges from the lateral walls of the vagina, and a swab is taken. Right, and a pH paper is to be seen. So 3.8 to 5.5 के बीच में, a normal pH of childbearing age would be 3.5 to 4.5. So if it is more than 4.5, then we say it is a case of a bacterial vaginosis or a trichomonas. Now high vaginal swabs are also taken, or low vaginal swabs are also taken. Again, gram staining is done. Now microscopy, either culture or sensitivity, whatever is required is to be done, and certain transport medias are used for this. Now, these are all simple procedures which can be done easily. Now, we cannot rule out STIs. We cannot close our eyes that abnormal discharge, okay, only these two things can be done. If the patient can afford and you feel the need that the gravity of the situation is more, so we can also go for a NAT, that is a nucleic acid amplification test. This is generally seen in cases of STIs, which is very prevalent these days for checking the chlamydia or the gonorrhea. So age should be more than 25 of the female, and it is seen where in the past 1 year, there are more than one partners found when we are taking the history of the patient. So it is important that the patient shares it with you. So that much confidence the patient should have when we are treating a case. Otherwise, you can get into certain medico-legal complications. We see in today's era, we need to have knowledge, but we also need to know how to safeguard ourselves. We cannot be only going by the case taking or something. We have to judge the patient. The observation part is very important. Whether the patient is telling the truth or lying to us, whether he's fumbling. Now, I'll tell you a thing which is not relevant to this topic. But in my Saturday evening OPD, a couple came. They came with a list of medicines that we have been taking these medicines. There was a picture in the mobile. There was no prescription. And luckily, the female had conceived. She was coming for infertility. The reports are normal, both the man and the wife. But now she had conceived, and it was just 15 days up. So instead of going to the gynecologist, this female comes and says, "Give me the medicine." So for what I need to give the medicine? You have already conceived. So I guided her regarding the supplements and everything. But she says, "I'm already taking these 8 medicines and I found it from the internet. So you give me some medicine by which this pregnancy remains retained." Now see, these are dicey cases. Somebody is taking 8 medicines unnecessarily by Google search, and you can say God's grace or luck by chance, this person has conceived. Now, further also, they don't want to go for a regular protocol because of some, they were very suspicious kind of a couple, but they want that you give us the medicine and we want a homeopathic card for the pregnancy, right? And these 8 medicines, we will continue. So I'm just saying it's a personal take because many people are much more established than I am into this profession. But you need to safeguard yourself also and your institute also, right? From certain medico-legal complications. Say 90% of the patients are needy. We have these 4, 5, or say 9 to 10% of the patients which we cannot rely. Some are certain disorders which we cannot treat, or there are accidental cases or surgical cases where homeopathy has a shorthand. Let's accept everything on face. We need to refer. Again, that is your ethics. We don't need to misguide a patient that keep taking our medicine. Now, where there is a hope that homeopathy can do well, or surety homeopathy can do, that is the place we need to target. And certain spurious or these suspicious patients needn't be dealt. That's our safety, right? Now, there are certain indications of swab that we will be doing a little later. Now, each course I'd like to discuss if we have time, otherwise I'll move forward. This was about the normal and abnormal discharges, which are very, very important. Now, this we have already discussed. Now, case taking is a very important part. If we talk about the case taking, it has a lot to do. We need to know the clinical features and everything.
There is a CCRH updated case taking format which has come. From that, I have picked up this. These are the additions which have been done. Regarding the abnormal discharges also, earlier in that case taking, it was only one line, abnormal discharges and other discharges like leukorrhea. Now they have a complete tabular setup with the quantity, color, odor, associated complaint, relation with the menses, and other concomitants, if any. So they have also incorporated this. Otherwise, jahan pe we got the relevant information we used to take as a practitioner, as there are different modes of prescription which the practitioners take according to their clinical experience. So now this is added, and it is mandatory that every institute has this page in their chronic case taking file. So that is all because the data are going up. The number of cases are increasing, so we need to be more sure regarding these things. Now we come on to the investigation part. I told you regarding the normal vaginal pH and the microscopic examination. Now there are different techniques, like the Q-tip test is very common. Q-tip test generally is done. We prepare a wet preparation. Again, 1 ml of the sample is taken and we mix it with saline. This mixture is then placed on the slide, and again a microscopic examination is done. Right. So Q-tip test is done. After the microscopic examination is done with the cover slip, now you can only go for this Q-tip test when the discharge is profuse. Right. So for these discharges, it is better so that individually we can see the cells which are visible. Right. So trichomonas is commonly found in this, and there are certain yeast or clue cells which can be seen, or the motile flagella of these trichomonas, they are visible. Then we have number of leukocytes, that also we have to see. There may be, then you have these high power microscopes with which they see. Additional swabs are made with the discharge placed, and a drop of 10% potassium or KOH solution is put on them. Again, a cover slip is taken, it is heated, and bubbles start forming. This is again for the yeast. So pH of the vaginal secretions, if it is above 5, then basically it should range between 3.5 to 4.5, or a normal pH is always less than 4.5. If it is going beyond, then we know that there is a issue with the test. The Ifph test is important. Ifph test is for the fishy odor that occurs, and the diagnosis would be a bacterial vaginosis, right? And earlier also for vaginitis also it was used, and KOH is mixed with this vaginal discharge, and positive test is seen whenever there is a fishy odor by mixing this KOH reagent. Gram staining is done for the discharge, which is a standard method, and yeast is detectable in this. Normally gram positive bacilli we see, and clue cells are generally identified. A diagnostic for the Neisseria gonorrhoeae, again a gram staining of the endocervical flora is done. So these are the basic tests. Now we go for a pap smear, which is very, very important. Not everywhere, wherever we find an abnormal discharge or a prolonged history, or it's a chronic case, or some sore which is not healing properly, and if the female is in that age group above 30 and she's not going for a pap smear, or 40, then we should advise a pap smear. It also tells you about the cervical cytology in general, right? So it is important, and we should at least advise the patient for this. Pap stain is generally done for your trichomonas or the malignancies. At an early stage, we can find out cases of cervicitis, chlamydia. Certain cytologies can be figured out at a much early stage if pap smear is done. So always advise. That's up to the patient, they go for it or not, but we need to advise. So culture along with a very careful history will help us reach a conclusion. So cervical cultures are very helpful in some cases, right? So yeast can grow in routine, and we have to see that overall budgeting of the patient is very important, how much the patient can spend. Accordingly, the set of tests are to be suggested. It is our duty to suggest the right tests, but somehow as a practitioner, we also rely on the patient that
how can he go for it? So we can suggest a charitable dispensary from where the test could be done at a lower costing or something. That tie-up we can do at the part of the, as a part of an institute. That will help the patient. So we come on to the prevention. So it is important in cases of vaginal discharge that hygiene is to be maintained. Medicated soaps are not to be used. If you're allergic to certain soaps or certain chemicals, somebody's allergic to a hand wash or a detergent, or somebody is allergic to certain strong perfumes or deodorants, everything has to be avoided. Keep the area dry. They can use some panty liners or cotton underpants can be used. Tight clothing can be avoided. Synthetic stuff can be avoided basically. Now, what does our master say? The Organon of Medicine, it says from 72 to 82 in classification of the diseases, leukorrhea is a type of disease which is, if it is like prolonging, then it is a chronic disease. So it is a discharge, it is a physical general which is present, and it is an excess if it is present for a very long time. So it falls into a chronic category. People will not come that discharges since a week or since 10 days. What I have seen in my OPD, that people come with the discharges off and on for a year or for 2 years or 5 years like this. Right, when I was pregnant, this discharge has started, and since then I've never been okay. So this is the way how patient will present it to you. So when we see, it is important that we consider it as a chronic disease. Now, aphorism 94 and 95 also deals with the accessory symptoms or less accessory symptoms of the chronic disease which are given. So it is important that we know the miasmatic background, that discharges have to be given importance, and it is a guide for solving a case. We cannot be reluctant that it is okay to have a discharge. No, you have to investigate and reach the cause, considering all the parameters which we have discussed, so that we can give relief to the ailing female, and also it has an impact on the family and the society. If a female is fine, we say it is, the society is healthy, it leads to building a healthy nation overall. Right. So now miasmatically, if we see leukorrhea, it can be soric, it can be psychotic, and it can be syphilitic, all three categories. Now, if there is only functional change, say at the cervix or the vagina, there's a deficiency, it is accompanied by anemia, or it is bland, it is odorless, and on and off. So these are the general complaints which a patient comes with, and patient is hypersensitive, the reactivity is good, you don't find any prominent pathology, then we say the leukorrhea is soric in origin. Now, this discharge, abnormal discharge, becomes psychotic when we say there is glandular hypertrophy associated with it. That means any structural change, if we can see, if there is a chronic inflammation, right, or in the cervix or in the vagina, if there is a history of suppressed emotion, and also you may find a PCOD is lying there, or there is some other growth which is present, or earlier the patient was suffering from a detrimental disease, and along with that this has started, and the discharges are offensive, thick, greenish, right, like dirty water or brownish. So that time we consider all this. These discharges might be very acrid. If they are bland, they'll come into the soric category. If they are acrid and they are very pungent, smelly discharges, they'll all come into the psychiatric category. So it is about the perception. If the person has a poor memory, it's towards the menopausal age, so everything has a part. So a very detailed case taking will lead us to a conclusion. Then in syphilitic leukorrheas, there's a localized pathology, especially of the vital organs, which we see. So there's a rapid deterioration in the health as per the disease also. So now we can figure out that in cases of STD, that is your sexually transmitted disease, STIs or carcinomas, whether of the ovary or of the uterus or of the endometrium, right, or cervical cancers, that is the place where syphilitic remedies play a very important part. Along with this, the diathesis, the physical constitution,
The conscious and the unconscious expressions of the mind are very important. What the patient is saying and what you are reading. It is very, very important, along with the physical constitution and the complaints. So your complete history taking plays a very important part here. Now we come on to the therapeutics. Excuse me, now we are seeing the miasm and discharges, please. Yeah. Yeah, now therapeutics. Yeah. So we have time. We can go through the therapeutics in detail, or I need to run through for the therapeutics? Actually, yeah, actually we will give 10 to 15 minutes for the questionnaire, but you can mention and last 10 minutes. I'll take 2 to 3 minutes for the therapeutics. Okay. Then in detail, we can take it sometime else. So I'll just give the symptomatology for leukorrhea and these abnormal discharges, normal and abnormal, right? So first remedy which I will be dealing with is phosphorus. So phosphorus, the leukorrhea is copious. If we see only the specific symptoms of this, yellowish, and there is weakness, there is marked fatigue. So these are the prominent symptoms which a female comes with. Coming on to the pulsatilla. She's indecisive female. Milky leukorrhea is seen, it's watery, it's acrid, and it corrodes, and this female craves company. Rest the general symptoms of pulsatilla will prevail. Desire for company, weeping tendency, and everything else. Now, pulsatilla I sometimes feel is a very controversial remedy. Every female goes through a stage of pulsatilla in her complete reproductive cycle. So every time we cannot tag as pulsatilla, we really need to find the pulsatilla. Sepia. It's yellowish or greenish discharge, which is offensive. Indifference is very, very much marked. And before menses, the complaints are worst. And pain in vagina, she has aversion to coitus, which is the major symptom here. That indifference is the main theme of the medicine. Lilium tig, again, yellowish, brownish discharge. Uterine troubles are there. Anxiety is marked and desire to support is there. Very important. Coming on to mercurius, again, greenish discharge, foul smelling, thick leukorrhea. Then we have natramute, important medicine for leukorrhea. Headaches with discharge, leukorrhea is white. It might be green in color, acrid, and it's watery, corrodes the vulva. Nitric acid, again, discharges with ulcerations are there. Burning in urine, you might see in UTI cases also with leukorrhea. And the corrosive discharges are there, green, brownish. Then it is indicated. Graphites is very sensitive to cold. Both sides, sensitive to cold and sensitive to heat in extreme. Day and night, the discharge is there. It is thin, offensive. And also with fibroid discharges there, we can think of graphite. Music aggravates. Hydrastis, thick, ropey, tenacious discharges, acrid, offensive, extremely offensive. Creosote. Creosote remedy, discharges, again, excoriation of the parts. There is itching and there is a corrosive discharge, acrid. Bovista, very important remedy. Bovista is leukorrhea 10 days after menses. Very important, thick, stringy, tough, greenish, and sensitive patient. Every impression is taken by the patient. Skin complaints, joint complaints may be accompanied, and they cannot wear tight clothing. Now, one thing I want to say, you will not mostly get a pure case of a discharge. Some of the other thing is always accompanied. We are getting complex cases. We don't get a very clean case. So it is important that we categorize the cause, which is a must. Calcarea carb, again, 3 F's of calcarea carb. I won't go into detail. Catches cold very easily. Profuse milky discharge. Burning and itching are present in calcarea. Calcarea force, worse by mental exertion, indicated for headaches along with discharges. Sometimes concomitant also lead to curing the cases. So never forget to write those or mention those in your chronic format. Alumina, in cases of recurrent infections, arsenic album, discharges are yellow, corrosive in old females, itching of the vagina may be present, and there is a marked fear of death. Borax, copious discharges, anxiety, restlessness, pruritus, and swelling of the labia. So these are very important remedies. Few I have taken up. And yeah, I think we are running short of time, so I will like to close here.
I don't think we have time for discussing the case. So case we'll take up sometime else. Yeah. The case also. So yeah, thank you very much. So Thank you, always Doctor. strive for excellence. That's what I feel. Be in competition with yourself and just grow in life. Be happy. Thank you. Thank you so much. It was excellent presentation. And now it is time for the questionnaire. We have 8 minutes. Please, the participants, if you have any questions, please raise your hand. Stop share. Dr. Ram Parvesha. Okay, please. Unmute yourself and ask. Doctor, unmute yourself. Okay. Now Hello, Dr. ISHITA. GANJOO, very nice presentation. Thank you, sir. Thank you. Excellent session. Cause of leukorrhea, main cause of leukorrhea, miasmatic cause, SORA is a very important, and other disease suppressed due to leukorrhea. It is very nice presentation and excellent session. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Your words were very kind and encouraging. I'll try to improve further. Thank you. Thank you, Dr. Ram Parvesh. And anyone else? Please, actually, when we are saying no one will raise the hand, when we are about to close, everyone will rush. Dr. Danesh? Yes, Dr. Ishita, it's really a very good session from you. And thank you, sir. Thank you. Always people believe that homeopathy is a system which can do only things for students, for children, but frankly, it is not. We can do all kind of, we can treat all kind of diseases that happens to whether it be man or women. But the area you concentrate here is very, very important, because nowadays a lot of cases are coming with these problems, the vaginal problems, and they don't know whether it is a disease condition or whether it is it's a normal thing. But first of all, one has to identify whether one has to differentiate whether it is a normal problem or an abnormal problem. And we have to find the correct simillimum as per the constitutional prescription. And rather than simply you just smell the patient, of course we can smell the patient and even identify. But nowadays most of the people are using a lot of deodorants, and so we cannot differentiate whether this patient have this kind of leukorrhea or what kind of leukorrhea. In the early part of our period, we used to get the patient with the original natural smell. So we can even identify from that whether the patient belongs to this category. Even of course we can, and in the early part people used to wear a lot of saris and blouses. So you can see the axilla of the patient, and of course the next area around neck, and also differentiate whether the patient is having phosphorus, is required phosphorus or some. Now patients, I'd just like to, sorry to interrupt. Now the patient is only confused. If you ask about the sweat or anything, they only don't know, because so much cosmetic has come into being that the original expression of the disease also and the patient also, it's all modified, and you need to really inquire from the patient thoroughly in 2 or 3 visits. Then you get the picture of the case. First picture is absolutely not real. Exactly. Exactly. Most of the people use a lot of these moistures as well as this kind of external applicants. So don't even know whether the sweating is normal or not. They don't know. They have to think like for 5 minutes, do we sweat or not? We cannot identify even from looking at the lips, because when they use this lipstick, applying those things, there also we cannot identify whether the patient is having dry lip or moisture. So they are using all these things there, and then one will have to look into the leg to note whether the patient, for example,
when we get a natrum operation, yeah, naturally there is a dryness in his skin, and of course there is a excessive oily face, but excessive oil in the face, but and that also is a hiding. So most of the patients come to us with a hiding personality, and Yes. we Dr. will have Tanish? to, Sorry to interrupt you, because Dr. Ramadevi has raised a hand. yes, She might yes, have some questions to ask. I think we lost some 5 minutes for the session, so we can extend the session and give 5 minutes to Dr. Ramadevi sir, madam too. Okay, Ramadevi madam, please. Okay. If you are opening your camera, that will be more nice. Thank you. Yes, yes. See, Ishta, it was very nice presentation. Thank you, ma'am. Namaskar, ma'am. Thank you. Thank you a lot. You have touched all the fields, and it was Thank very you so nice. much. Thank you. And what you said is correct. Nowadays, we could not see the difference of this offensiveness or the other orders, because they are using all vaginal douche as well as sanitary vaginal sanitaries, perfumed sanitaries they are using. Right, ma'am. But one thing we have to tell them not to use all these things to them. We should Yes. advise them not to use all Yes, these. mention we Even could say not to use the perfumes and the deodorants. is we should not allow them to use it. Yes, ma'am. Right. Sorry, presentation, Ishta. You come Thank you. again. Thank you, ma'am. Grateful. Thank you that you attended the presentation. Dr. Ramadevi Ambani is one of the legend as far as the homeopathic fraternity in Kerala, because she has had more than 2,000 infertility cases successful in her kitty. Oh, wow, ma'am. Then it's a real honor to have you listening to me. She and her friend Dr. Shanda Chandran both are doing excellent work in the field of this infertility. Both are. We have one project. Publish your work, ma'am. Please publish your work. I have a little request as a student. Please publish your work, ma'am. We need funding from the government. Please publish. Nada has presented some papers in this forum, but unfortunately we are not here in those days. But try to attend the session, or either you can go and watch the previous editions of our sessions in the YouTube, so that you can watch what is happening with what is happening with the IFBH. Nowadays we are uploading our videos every day, the next day itself by about 3 p.m. Dr. Hibbert is the person uploading all these things. You can watch this video also from tomorrow by about 3 p.m. Dr. Hubert also raised his hand. Dr. Hubert, you can ask. No, doctor. Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay, okay. Very nice presentation. From your age, you're doing a wonderful thing. But I want to ask you, madam, what in diabetic cases with this candidiasis, what is the effective medicines you are using? It is very difficult for us to manage it. Yeah. Can you hear me? So yeast infections and diabetes generally, that is the reason why the candida is growing. And generally mouth and your genital areas are the prominent areas where it is affected. For that, we are giving diabetic tinctures along with the constitutional medicine for the case. Diabetic tincture means? Mother tinctures. Mother tincture, what are the medicines normally using? Syzygium we are using. Syzygium. Yeah. Is it effective? So in many cases where initially the patient is come, it is effective. But if like aged female has come, or at 50 or 55 the patient has come, so it is not much effective. We are giving the medicine, but we are not withdrawing the diabetic medicine. We are just reducing the dose gradually and getting it little lower, and it is at a static. I have not seen a drastic like a withdrawal of it again comes back. That's what I have seen. After a year, she'll again come with the diabetes. Abhi theek hua, we have withdrawn the medicine, but somewhere it relapses if the female is aged. I have a patient who is 65. Every 1 year or 2 years later, she will come with an increased sugar level. She's fine, then she again comes with that.
and then I have to again go for a treatment which starts with both allopathy and homeopathy initially. So yeah, that is a problem. The mouth ulcers are never healing. So that we are struggling with. Yes, that is a struggle. Very frankly, Okay, I'm thank telling you. you. Thank you, thank you. Because Thank we all feel, I think that I have very much difficulty in treating diabetes, such yes, cases. yes. Totally agree. Thank you. How can we reduce the alkaline, this acidity of a vaginal area, if it is there more where pH level is coming lower than what we can do? So if the female is suffering from vaginosis or candidiasis, we need to go for the strip test frequently, which we are doing like monthly after giving the medicine. Once that is pH strip is normal, then only we rule out. That is the easiest thing and the patient can afford. Rest investigations I already also mentioned in my this. Many people don't go for it only. Even if you recommend that go for the further investigations, they won't come with the report. They will say, "Aap dawai de do and I'm better." Whether it is 10% or 30% of it, they'll say, "I'm better. I'll just continue with the medicine." So that pH strip test, I think that is helpful in seeing the acidity of the vaginal flora. It is very helpful. And it is easily available. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Hubert, and thank you, Dr. Ishita. It was wonderful. Thank you so much. Great awareness for us. And now it is a time for the Malayalam session. Come again and Sure. watch our IFPH programs. I think you will also join IFPH journey. I think so. Sure. Thank you so much. Thank you so much for Thank coming. you so much. Thank you so much, Dr. Dhanesh. Thank you so much, ma'am, for organizing this for me. Thank you so much. Thank you. And now it is the time for the Malayalam session. Dr. P. Shaila, I am inviting you to moderate the Malayalam session. Please, I am welcoming you. Thank you, Dr. Rajini. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1783 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ സാറാണ്. സാറ് നേരത്തെ തന്നെ സന്നിഹിതനായി ഇരിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ റെഡിയായി. എന്തായാലും സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ജെയിംസ് പോൾ സാറിനെ അറിയാത്തവരെ ആരും കാണൂല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. സാർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ഇതിനകം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് ഡയഗ്നോസിസിൽ ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ വളരെ വളരെ ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. രോഗനിർണയത്തിലെ അഗ്രഗണ്യനെന്നാണ് സാറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സാറിന്റെ വിഷയം ഡയബറ്റിസിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലെ പ്രമേഹത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാറിനെ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വവും ആദരപൂർവ്വവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാർ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. സാർ ഇനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ സാർ. ശരിയായി സാർ. ഓക്കെ. സമയം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷയം പ്രമേഹത്തിന്റെ കാണാപ്പുറം. ഞാൻ 2-3 ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ സെഷൻസ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻ ഡോക്ടർ നിത്യായിരുന്നു.
അപ്പൊ അവരുടെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഡോക്ടർ കുറുപ്പ് ഒരു കമന്റ് പാസ്സാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഏതാണ്ട് 1/3 ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന് തന്നെ ഇത്രയും വ്യാപകമായിട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വ്യാധി എന്ന് പറയാൻ കാരണം തമിഴിൽ ഇനി ചക്കരൈ വ്യാധി എന്നാണ്, ചക്കരൈ വ്യാധി, മലയാളത്തിൽ പഞ്ചസാര രോഗം എന്നൊക്കെ പറയും, എങ്കിലും കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്ന പ്രമേഹം എന്നാണ്. ഏതായാലും ഈ വ്യാധി സാർവത്രികമായി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ നാൾവഴികൾ കൂടി പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പം ഇതിന്റെ ടൈപ്സ് എല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ടൈപ്പ് 1, അപ്പൊ അത് കഞ്ചനിറ്റൽ ആകാം, അതായത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസ് സെൽസ്. ഇത് ഏത് ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻസുലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകില്ല, ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കുറവായിരിക്കും. അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ടൈപ്പ് 1 എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഞ്ചനിറ്റൽ അതല്ലെങ്കിൽ അക്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂബിസൻസ് കൗമാര പ്രായത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നു. അപ്പം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയത്തിന് വളരെ സ്വാധീനം ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സയ്ക്കും വളരെ പരിമിതമുണ്ട്. ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് സുഖമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലേശകരമാണ്. ഭാവിയിൽ പാങ്ക്രിയാസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ വ്യാപകമാകുന്നതോടുകൂടി ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ടൈപ്പ് 1. അടുത്തത് ടൈപ്പ് 2. അത് തന്നെ ഈ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റം അനുസരിച്ച് 3 എന്നും ബ്രിറ്റിൽ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് 2-ൽ തന്നെയാണ്. അത് അക്വേർഡ് ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ട്. അക്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം അത് ഒരു ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കാലക്രമേണ അത് പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ട് മാറുക. സോറിയാസിസും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന വെറുതെ ചൊറിച്ചിലും ഇറിറ്റേഷനും മാത്രമായി എങ്കിൽ പോലും കാലക്രമേണ അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അപ്പം കാലപ്പഴക്കത്തിൽ അത് പിന്നെ ക്യൂറബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു രോഗമായി മാറുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പ്രമേഹവും ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണത്തിന് കീഴടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അതിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് രോഗം മാറുക. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസേമിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ കൂടുതലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റിക് ഓർ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവര് പൂർണ്ണമായും പ്രമേഹം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നില്ല, അല്ല ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റായി മാറുന്നില്ല. അവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ കുറച്ച് കൂടുതൽ, ആ ഒരു സന്ദർഭം. അപ്പൊ ഈ ഷുഗറിന്റെ നാൾ വഴി കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ടൈപ്പ് 2-ൽ നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കുറെ സിംറ്റം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പോളിഫാരിയ, പോളിഡിപ്സിയ, പോളിയൂറിയ, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ മറ്റ് ഹോമിയോ സ്നേഹികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവിലേക്ക് വിശപ്പ് അധികമാകുക, ദാഹം അധികമാകുക, മൂത്രം കൂടുതൽ പോകുക, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി അമിതമായി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മൂത്രം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് പോളിയൂറിയ എന്ന് മെഡിക്കൽ ടേമിൽ പറയുന്നത്. ഇതാണ് കൂടുതൽ എലിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഫറ്റീഗ് സെഷൻ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രമേഹം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഫറ്റീഗ്. അപ്പൊ ഫറ്റീഗ് അനുഭവപ്പെടുന്നു, ബ്ലഡ് വിഷൻ അനുഭവപ്പെടാം, നംബ്നെസ് എസ്പെഷ്യലി ലോവർ ലിംസ്, ടിംഗ്ലിംഗ് ആൻഡ് നംബ്നെസ്, ദെൻ ഫ്രീക്വന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. കാരണം ഷുഗർ ഉള്ള ബ്ലഡ് മിക്കവാറും എല്ലാ ബാക്ടീരിയക്കും ഫംഗസിനും വൈറസിനും ഒക്കെ വിളനിലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പസ്ഫോം ചെയ്യാനും അതല്ലെങ്കിൽ അൾസറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഹീൽ ചെയ്യാൻ താമസവും ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കാണുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഈ പ്രീ ഡയബറ്റിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ 8 സിംറ്റംസും പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ഒരു 10ൽ 8 പേഷ്യൻസും അറിയാതെ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻസ് മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും കാരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കലും ഈ ഡോക്ടർ പോലും അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യൻ ഇത്രയല്ലായുള്ളൂ, നല്ല യൂത്ത്, നല്ല സ്റ്റൗട്ട്, നല്ല ആരോഗ്യവാൻ, അയാളുടെ ഇങ്ങനെ ഇത് നോക്കണോ, കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കണോ, അത് നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവഗണന എന്ന് തന്നെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോറൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റ് മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുത്തങ്ങ് വിടുന്നു. ഒരിക്കലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെ പോകും. പലപ്പോഴും ഈ ഡയബറ്റീസിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും കെടുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടി വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ കൂടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും, ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത്, പലപ്പോഴും ഡയബറ്റീസ് കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒന്ന് നോക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 10ൽ 8 പേരും ഈ അവർക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവരും അറിയുന്നില്ല, ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറും അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷനോ സ്ട്രോക്കോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയാ പറയാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ നാൾവഴി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് അല്ലെ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ബ്ലഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെ ബ്ലഡിൽ ഇത്ര കലർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് എങ്ങനെ കേടുണ്ടാക്കും, ശരീരത്തിന് എന്താണ് പ്രശ്നം, പലപ്പോഴും ഇത് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ഈവൻ വളരെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഉള്ളവരും ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് പലരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർട്ടിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നോർമൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് മാറിയെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് 80 മില്ലിഗ്രാം ആണ്. 80 മില്ലിഗ്രാം പെർ 100 cc ഓഫ് ബ്ലഡ്, അതാണ് നോർമൽ. ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് 80 മില്ലിഗ്രാം ഓർ 85 ആയിട്ട് 75 ആയിട്ട്, ആവറേജിൽ 80 മില്ലിഗ്രാം പെർ 100 cc ഓഫ് ബ്ലഡ്. അപ്പൊ അത് 160 അല്ലെങ്കിൽ 200 മില്ലിഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, മറ്റ് കെടുതികളൊന്നുമില്ല. ഇയാൾ ഈ 200 മില്ലിഗ്രാമും കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്ലഡിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വർദ്ധിക്കും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാഫ് HP മോട്ടറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് 2ാം നില വരെയൊക്കെ വെള്ളം കടിച്ചു കയറ്റാനായിട്ട് പര്യാപ്തവുമാണ്. ചെറിയ കുടുംബമാണെങ്കിൽ അത് ധാരാളം. ആ വെള്ളത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, മോളിരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അതിനുള്ള ത്രാണി അതിന്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്ലഡിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന് വർക്കിലോട് കൂടുകയാണ്. എങ്കിലും അത് തള്ളി വിടുന്നുണ്ട്, തള്ളി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ മാംസപേശികളും ആ നെർവ് സിസ്റ്റവും ബ്ലഡ് വെസൽസും എല്ലാം ബലഹീനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു കെടുതികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ. ഇനി ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ നാൾവഴി, അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡൈജഷൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോറെടുത്ത് വായിലിട്ട് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ചവയ്ക്കും. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ചവച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മധുരം അനുഭവപ്പെടും. ഇപ്പൊ സലൈവയിലുള്ള അമലൈസ് എന്ന എൻസൈം, ഈ എൻസൈമാണ് കുറച്ച് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയി സ്റ്റൊമക്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഡൈജഷൻ പുരോഗമിക്കുന്നു. വീണ്ടും അത് ഡിയോഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹെപ്പറ്റിക് ജ്യൂസും പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് വെയിറ്റർ ഓഫ് വില്ലേ അവിടെ വെച്ച് ഈ ജ്യൂസുകൾ മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടും. അത് ജിജനത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻട്രിക് ജ്യൂസ് കൂടെ മിക്സ് ആവും. ഇതോടുകൂടി ഡൈജഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഡൈജഷൻ പൂർണ്ണമാകും. അപ്പൊ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറി, ദാറ്റ്സ് പോളിസാക്കറൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ മാറുന്നത് ലിവറിൽ നിന്ന് ഇത് ലിവറിലെത്തും. ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് അത് ആഗിരണം ചെയ്ത്
ലിവറിലെത്തുന്നു. ലിവറിലെത്തി അത് മെറ്റബോളിസത്തിന് വിധേയമാക്കി മോണോസാക്രൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റും. ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഓരോ സെല്ലുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യവുമല്ല. ഇപ്പൊ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഈ സെല്ലുലാർ മെമ്പറൈൻ വഴി കടന്നു പോകാനും ബാക്കി സെല്ലുലാർ മെറ്റാബോളിസത്തിലൂടെ എനർജിയും മറ്റ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് മോണോസാക്രൈഡ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ. ഇപ്പൊ മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ് സെല്ലിലെ എനർജി പ്ലാന്റ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു 3 അപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടക്കറി, അതിലെ കടലക്കറി, മറ്റേതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ കറി, ഏതെങ്കിലും ആകട്ടെ, ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 700-800 കലോറിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ അകത്താക്കുന്നത്. പിന്നെ പാല് ചേർത്ത ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കാപ്പിയും ചായയും അതും ആകും. ഇത് ഓൾറെഡി അകത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് എല്ലാം നടക്കുന്നു. അത് ലിവറിലെത്തി. ലിവർ അപ്പോൾ ഇത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആയിട്ട് വിടുന്നു. അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മിഡ് ഡേ മീൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ, ഇനി വെജിറ്റേറിയൻ മീൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സദ്യ വട്ടമാണെങ്കിലും അത് 1800 കലോറി വരെ അടങ്ങിയതായിരിക്കും ഒരു സദ്യ. ഈ സദ്യ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 1800-ഉം 8-ഉം 2600 കലോറി ആകും. ഒരു സാധാരണ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 2000 കലോറി ധാരാളം. ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് 2000 കലോറി ധാരാളം. മോഡറേറ്റ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക്, അതായത് മാനുവൽ ലേബേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് 2000 കലോറി ധാരാളം. അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് ആയിട്ട് സെല്ലുകളിലേക്ക് വിടുന്നു. കുറച്ച് അഡിപ്പോസ്, അതായത് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അതിലും ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് വീണ്ടും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അഡിപ്പോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. പുതിയ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ലിവർ നടക്കും. അപ്പം വൈകുന്നേരം ഒരു സ്നാക്കും ഒരു ചായ, പിന്നെ രാത്രി 3-4 ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചോറ്. കേരളീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാത്രി ചോറുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്താഴപ്പട്ടിണിയാണ്. ഇപ്പൊ രാത്രിയും ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത ചോറ് അകത്താക്കുക. അപ്പൊ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും 3000 കലോറിക്ക് മുകളിൽ നമ്മൾ അകത്താക്കുന്നു, കാര്യമായിട്ട് അധ്വാനമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിന്. അപ്പൊ പാങ്ക്രിയാസിന് ഈ ഷുഗർ അതല്ലെങ്കിൽ മോണോസാക്രൈഡ്സിന്റെ സെല്ലിൽ എത്തിക്കാനും അവിടെ എനർജി പ്രോസസ് ചെയ്യാനും അല്ലെ എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ വേണം. ഇനി ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ നോക്കാം. അതിനെ കത്തിച്ച് കളയാനും ഇത് തന്നെ വേണം. ഇനി കത്തിക്കൽ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഗ്ലൂക്കോഗോൺ എന്നുള്ള ആ ഹോർമോൺ അയക്കുന്നു. കത്തിക്കൽ അവിടെ തടയപ്പെടുന്നു. ഇൻസുലിന്റെ അമിത പ്രവർത്തനം തടയാനായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോഗോണിനെ പാങ്ക്രിയാസിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കും. ഈ റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് തകരാറ് വരികയും പാങ്ക്രിയാസിന്റെ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദനം ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് കാലക്രമേണ ഇയാളുടെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷുഗർ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ കത്തിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നെങ്കിലും സംഗതി കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിനെ കത്തിക്കുന്ന അല്ലെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ H2O വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു, കാർബൺ ഉണ്ടാകുന്നു, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതെല്ലാം പലതും ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് ബ്ലഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്ലഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ആർട്ടറികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിംറ്റമാണ് പിന്നീട് വ്യാധിയായിട്ട് മാറുന്നത്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ടും ഒക്കെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഈ
ആർട്ടറീസിന്റെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിംറ്റംസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ ആർട്ടറികൾക്ക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകാനും അത് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇത് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വില്ലനായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇനി സെല്ലിലും സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ. എനർജി പ്ലാന്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അവിടെയും X2 ഉണ്ടാകുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു, ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകും. അത് തന്നെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് വിഘടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയും H2O, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, കാർബണിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും മോണോക്സൈഡ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും കാർബണിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകും. ഇത് ബ്ലഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്ലഡിന്റെ ഈ ലൈനിങ് മെമ്പറൈനെയും ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയും ഇത് ആക്രമിക്കുകയും ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണിത് ഈ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ചക്കര വ്യാധി മനുഷ്യന് ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായി മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാം ചിന്തിക്കും ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ, അത് ബ്ലഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം? പക്ഷെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഇപ്പം ഈ റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതൽ വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്. അതാണ് പ്രശ്നക്കാർ. അതാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങൾ. അതായത് സെർബ്രൽ വാസ്കുലർ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും, കാർഡിയോവാസ്കുലർ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കാനും, മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട്, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രോം എക്സ്. അതും ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടിപ്പോയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കെടുതി തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മീൽസ് കഴിക്കുമ്പോൾ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ മീറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് തീരവാസികൾ മത്സ്യത്തിനാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചോറ് എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ കറി, അത് സാലഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുത് തൊട്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മത്സ്യക്കറിയും പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോറ് പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനും ചെല്ലുന്നു. ഇതിന്റെയും ഡൈജഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ, മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബ്ലഡിലൂടെ കൂടുതൽ ഈ ഫാറ്റ് അല്ലെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതായത് LDL, HDL, ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെ പ്രവഹിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇതും ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ലൈനിങ് മെമ്പറൈനെ ആക്രമിക്കുക, പിന്നെ ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാനും പര്യാപ്തമാണിത്. പിന്നെ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പര്യാപ്തമാണിത്. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പര്യാപ്തമായ സംഭവമാണ്. ഇപ്പൊ സിൻഡ്രോം എക്സില് നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് അയാളുടെ ബ്ലഡ് തന്നെ അതിന്റെ കളർ മാറും, ഏതാണ്ട് ഒരു പിങ്ക് കളറിലേക്ക് മാറുക ഈ ബ്ലഡ്. ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാബറട്ടറി ആദ്യം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യും. സീറം എടുക്കാനായിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൈര് കടയുമ്പോൾ വെണ്ണ പൊന്തുന്ന പോലെ ഈ ഫാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പൊന്തി നിൽക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് 1500, 1600 ഒരു ആളിന്റെ ബ്ലഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നല്ല തൂക്കത്തിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതായത് അയാളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള നെയ്യാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ സൈലന്റ് ഡെത്ത്, കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണം വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു, മറ്റു വാർത്തകൾ കാണുന്നു. പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വൈദികൻ കുർബാന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. കന്യാസ്ത്രീ വേദപാഠ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന യുവതി ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. മറ്റൊരാള് മദ്യ ഷാപ്പിന് മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. മറ്റൊരാള് സിനിമാ തിയേറ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ. ഇവരെല്ലാം പുലിവെ പോലെ നടന്നവരാണ്, കണ്ട പുലിക്കുട്ടന്മാരാണ് അല്ലെ പുലിക്കുട്ടികൾ. അവരാണ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഇത്രയും ഈ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവരറിയുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വരെ ഡോക്ടറൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഒരു എംബോളിസം ഫോം ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് തടസ്സപ്പെടുന്നു, അവിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ
ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബ്ലഡാണ് ഈ ഞാൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വെണ്ണ പൊന്തുന്ന പോലെ പൊന്തി നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് സിൻഡ്രോം എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നല്ല സുഖമരണമാണ്, വേദനയൊന്നുമില്ല. കാരണം കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും കാർഡിയാക് അറസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആണ്, കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് പെയിൻലെസ് ആണ്. കാരണം അതിന്റെ ഒറിജിൻ ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ, അവിടുന്ന് ഇമ്പൾസ്, ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് സ്റ്റോപ്പായി പോകുന്നു, ഹാർട്ട് നിന്ന്. മറ്റേ ഇത് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇസ്കേമിയ ഉണ്ടാകുന്നു, ഹൈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, നെക്രോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആണ്, ഭയങ്കര സ്പാസം ഉണ്ടാകും. അതാണ് നെഞ്ചുവേദന എടുത്ത് ആൾക്കാർ പൊളയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വളരെ സുഖമരണമാണ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സിൻഡ്രോം എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം മൂലം മരിക്കുന്നവരും സുഖമരണമാണ്. ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കെമിസ്ട്രിയോടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്: കാർബൺ 6, ഹൈഡ്രജൻ 12, ഓക്സിജൻ 6. അതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ. അപ്പൊ അത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട ഓക്സിജൻ, അതാണ് ഓക്സിജന്റെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടകാരി. അപ്പം ഇത് ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനം ബ്ലഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ദുർഗതി ആ രക്തത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് രക്തങ്ങളിലൂടെ ഈ ബ്ലഡ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതായത് മറ്റ് ശ്രോതാക്കൾ, അതായത് ഹോമിയോ സ്നേഹികൾ കൂടെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഏതായാലും ഇതാണ് ടൈപ്പ് 2 ന്റെ നാൾവഴിയും അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ. അതിന്റെ പുതിയ ഓമന പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല, സൈക്കോസോമാറ്റിക് റുമാറ്റിസം. സൈക്കോസോമാറ്റിക് റുമാറ്റിസം അതായത് മാംസപേശികളിൽ ശരീരം വേദന. ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിലെ റുമാറ്റിക് ASO നോക്കും, RA ഫാക്ടർ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ CCP നോക്കും, എല്ലാം നെഗറ്റീവ്. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല, ഇയാൾക്ക് വേദന ഉണ്ട് താൻ. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാം അയാളുടെ മാനസികമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് സൈക്കോസോമാറ്റിക്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല, അയാൾക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട്. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, ഈ ചെറിയ വെസൽസിനെല്ലാം ഡീജനറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, അതിന് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് വളരെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സൈനാണ്. അതായത് ഫേഷ്യയ്ക്കും മസിൽ സിസ്റ്റത്തിനും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ പെയിൻ കാരണം. അപ്പൊ ഈ ഷുഗർ ആദ്യം ലെവലാക്കുക, ലെവലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പെയിൻ മരുന്ന് കൊടുക്കും. ലെവലാകുമ്പോൾ തന്നെ പെയിൻ കുറയും. പിന്നെ കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാമേജ് പരിഹരിക്കാൻ കൂടി മെഡിസിൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിംറ്റംസിൽ നിന്ന്, അതായത് ഫൈബ്രോമയാൾജിയിൽ നിന്ന് പേഷ്യന്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് പലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, അതാണ് ബ്രിട്ടിൽ ഡയബറ്റിസ്. അത് കൂടുതലും ടൈപ്പ് 1-ലാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ടൈപ്പ് 2-ഉം ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ബ്രിട്ടൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ഓൾറെഡി ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അതോടുകൂടി തന്നെ ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മരുന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഏൽക്കുന്നില്ല, മറ്റ് മരുന്നുകളും ഏൽക്കാത്തൊരവസ്ഥ. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഷുഗർ ലെവല് 400-500 നിൽക്കും. അതിന്റെ കാരണം ഇത് ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ അഡിപ്പോസ് ഡിപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ഫാറ്റും മസിൽസിലുള്ള ഈ മാംസപേശികൾ വരെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദാരുണമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രിട്ടൽ ഡയബറ്റിസ്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് 1-ലാണ്. ഇതിനും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ദുരന്തം ഡെത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രിട്ടിൽ ഡയബറ്റിസ്. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വളരെ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ ഡോക്ടറിനും ബന്ധുക്കളും. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രിട്ടിൽ ഡയബറ്റിസ്. ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ദിവസമുണ്ട് ഈ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ്. അത് ഒരു കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് ആദ്യം കൈക്ക് ഒരു തരിപ്പായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ അത് തരിപ്പ് കൂടി കൂടി വരും. ലാസ്റ്റ് ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. പിന്നെ ട്യൂബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാത്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാ മസിൽസിനും, സർക്കുലർ മസിൽസിനും എല്ലാം ഉണ്ടായി അവസാനം ഈ വെള്ളം പോലും ഇറങ്ങാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ്. അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടോ ഡോക്ടർ മധു എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ്, ഒന്ന്, പേഷ്യന്റ് ഒരു 25 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഫാറ്റ് എന്നും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊഫൈല്, ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ലെവലും നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. നോക്കി അതിന്റെ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ആ പേഷ്യന്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ 4 ക്രിറ്റീരിയാസ് പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ഒന്ന് ബാലൻസ് ഡയറ്റ്. ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റമിൻ സി. കാരണം വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് അതിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് വൈറ്റമിൻ സിക്ക് ഉള്ളത്. അതായത് C6, ഹൈഡ്രജൻ 8 ആൻഡ് O6. അതാണ് വൈറ്റമിൻ സി. ഈ വൈറ്റമിൻ സി വളരെ ശക്തമായ ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് വൈറ്റമിൻ സി. വേറെ മറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഇ എല്ലാം തന്നെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ്. എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും ശക്തമായതും ബ്രെയിനെ സംരക്ഷിക്കാനോ ബ്രെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായതും വൈറ്റമിൻ സി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സി ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ളവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി ശക്തമാണ്, വളരെ ശക്തമായ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ്. ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഒരു പരിധിവരെ തടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടുകൂടി അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ബാലൻസ് ഡയറ്റ്, റെഗുലർ എക്സസൈസ്, അഡിക്വേറ്റ് റെസ്റ്റ്, പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇത്രയുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആ രോഗിയെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കേസോടെ പറഞ്ഞോട്ട്, ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ, അദ്ദേഹം ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് 10 വർഷത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചു. പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ചോറായി. 4 നേരമാണ് ചോറ് കഴിക്കും. രാവിലെ ചോറ് കഴിക്കും, ഉച്ചക്കത്തുകളുടെ വണ്ടിയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. 12 മണി എവിടെയാണെന്ന് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി ചോറ് നീക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വണ്ടി നീക്കും. വൈകുന്നേരം വണ്ടി കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് തിന്നും, എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. തിരിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വന്ന് കുളിച്ച് അതിന്റെ പ്രയറൊക്കെ ചൊല്ലി അത്താഴം കൊണ്ട് കിടന്നു. ഈ തീറ്റ കാരണം പുള്ളി ഡയബറ്റിക് രോഗിയായി. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാംസപേശി വേദനയായിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹം ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അയാൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളും കൂടുതലായിരുന്നു, ഷുഗറും കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും. 8-10 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടായി. ഡയബറ്റീസിന് പറ്റിയ ഒരു ഗുളികയും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്താലും ഇയാൾക്ക് വറവലുണ്ടാവും, അകത്ത് ഒരു വറ. അങ്ങനെ പല ഡോക്ടേഴ്സും കണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു കടവന്തറ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെയും പോയി കണ്ടു. അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മരുന്നും ഫലിക്കാതെ വന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ആയുർവേദം നോക്കി. ആയുർവേദത്തിന് പുള്ളിയുടെ ജോലിയായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കാനുണ്ട്, അതിനുശേഷം കഴിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം പുള്ളിയുടെ ജോലിയായിട്ട് ചിലർ 4 മണിക്ക് ചെല്ലാൻ പറയുന്നവരുണ്ട്, 6 മണിക്ക് എല്ലാം പറയുന്നു. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇയാളുടെ ജോലിയായിട്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഹോമിയോ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് യാദൃശ്യമായിട്ട് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കുറച്ച് തരാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ള അയാൾക്ക് സുഖമുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ഗുണം കൊണ്ടാണ്. അയാൾ വളരെ കാർക്കശ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും
വ്യായാമം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. മരുന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ, അത് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്തു തരാം. പക്ഷെ ഇതേ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാൻ നടക്കും. കാരണം അയാള് ആവശ്യമുള്ള ഈ ശാരീരിക അധ്വാനമുണ്ട്, ഗുഡ്സ് ഓട്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസേമിയ എന്നുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഡയബറ്റിക് കടന്നിട്ട്. ഏതായാലും പുള്ളിക്ക് 4 നേരം ചോറ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പുള്ളിക്ക് സങ്കടം സഹിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും കണ്ണുനീരോട് കൂടി പോകും. ചില നിങ്ങൾ ചോറ് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ കൊണ്ട് യാതൊരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ചിരി കഴിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു ചിരി കഴിച്ചാലും ഇത് കൂടുതലല്ലേ, അത് ഒരു നേരം ആക്ക്, ബാക്കി മറ്റു ധാന്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ക്. പുള്ളിക്ക് അതിനായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല, ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും 3 മാസം തിരിച്ചു വന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുള്ളി ഇറങ്ങി പോയതാണ്. പക്ഷെ പുള്ളി വീട്ടിൽ പോയി ചിന്തിച്ച്, ചോറാണ് എന്റെ ശത്രുവെങ്കിൽ അത് നിർത്തണമല്ല. പുള്ളി ചോറ് നിർത്തും. മറ്റു ധാന്യങ്ങൾ, അതായത് മില്ലറ്റ്സ്, അവിടെ അടുത്തൊരു അംഗൻവാടി ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് ഈ അമൃതം പൊടി കിട്ടും. പിന്നെ ഗോതമ്പിന്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മേടിച്ചു വെച്ചു. പൊടി, ഈ സൂചി, നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്, പിന്നെ ചെറുപയർ, മില്ലറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് കഞ്ഞി, മില്ലറ്റ്സിന്റെ ചോറ്, ഇതെല്ലാം ആക്കി 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരുന്ന പക്കാ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മരുന്നും കൊണ്ട് പോയി. പക്ഷെ മരുന്നല്ല, അയാളുടെ ഭക്ഷണശീലമാണ് അയാൾ സഹായിച്ചത്. 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്ന് പക്കാ റിസൾട്ട്. അവസാനം GTT വിട്ടു, GTT അകത്തു. ഇപ്പം ഒരു മരുന്നുമില്ല, സുഖമായിട്ട് പയർവലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അതാണ് എനിക്ക് ഉത്തരവ്. ശ്രോതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പൊ സാറേ, ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട, സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ്. എന്തായാലും ഈ ചോറ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വരുത്തുന്ന വിനയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോണതും അതിന്റെ ദഹനവും അബ്സോർഷനും ഫ്രീ റാഡിക്കലും ഒക്കെ സാർ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് എത്ര നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും ഓർമ്മിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാറ്. അപ്പോ ഇനി സാറിനോട് ഈ പ്രമേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പറയാം. ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൂപ്പ് സാറ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം. അയ്യോ, സാറ് കൊള്ളായിരുന്നു, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും ആഹാര വിചാരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരണം. ആഹാരം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പറ്റിയല്ല. വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ്. വിചാരം 10 100 ആക്കണം, 100 1000 ആക്കണം, 1000 10,000 ആക്കണം, 10,000 കോടിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. മറീസ് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അത് വീട്ടിലെ ചില പ്രശ്നം, പിന്നെ ജോലിയുടെ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഭാരം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ചികിത്സിച്ചും 33 വർഷം ഡയബറ്റീസ് ആയ രോഗി എന്നുള്ള നിലയിലും പറയാണ്. ഞാൻ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് വരെ, ഒരു 15 വർഷമായപ്പം ഇത് എടുത്തു. പിന്നെ ഒരു 15 ഒരു 12 വർഷത്തോളം ഇൻസുലിൻ തന്നെ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു 4-5 വർഷമായിട്ട് ഒരു ഇൻസുലിനും എടുക്കുന്നില്ല. മിനിഞ്ഞാന്ന് എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കിയപ്പം 125 152 PP പറഞ്ഞ 152. പക്ഷേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം, ഡയബറ്റീസ് പലതരത്തിൽ നമ്മളിപ്പം ടൈപ്പ് 1 പറഞ്ഞു, ടൈപ്പ് 2 പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട്, ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു തരംതിരിക്കലുണ്ട്. ഒന്ന് സിംറ്റംസ് മാത്രം കാണും. ഇച്ചിരി ഡയബറ്റീസ് പേരിനൊരു ശകലം കാണും, ഒരു ഇച്ചിരി ഹൈ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ സിംറ്റംസ് ഭയങ്കരമായിരിക്കും. അത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ഒരു 90% കുറയ്ക്കാം. പക്ഷെ വേറൊന്നുണ്ട്, സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഹൈ ആയിരിക്കും, കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ആയിരിക്കും, BP ഹൈ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി, അത് അതിലും കഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ 3 ഉണ്ട്.
സാറ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതെൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്. സാറിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്നാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ എല്ലാവരും പറയും ഇൻസുലിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു. വെറുതെയാ. ഞാൻ ഒത്തിരി പേർ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നിർത്താത്ത എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത പേരൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നിരിക്കും. പുള്ളി നിർത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനെന്താ പറയുന്നത്, പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര പിന്നെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്. പുള്ളി പെട്ടെന്ന് നിർത്തി. പേഷ്യൻ്റ് വീട്ടിൽ ചെന്നില്ല, പകുതി വഴിയായപ്പം മരിച്ചു. പറയുന്നത് മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നവരെയൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും നിർത്തിക്കളയരുത്. ആള് വഴി വീണ് വടിയായി പോവും, ഉള്ള പേരൂടെ പോവും. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിസീസാണ് ഡയബറ്റീസ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹൈജീൻ, അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക നില, അതുപോലെ ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്. സാറിന് ഇനി അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അതിതാണ്, ഡയബറ്റീസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡെത്ത് സെന്റൻസ്. ഒരിക്കലും അല്ല. ലൈഫ് ക്യാൻ ബി പ്രൊലോങ്, സഫറൻസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി സ്റ്റേജ്. ഇനി കാല് മുറിക്കേണ്ടത് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ശരിക്ക് മെഡിസിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുറിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നുകൂടാണ് പറയാനുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഈ സൈക്കിളൊക്കെ ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ പോയാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഓടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ കട്ടർ വരുമ്പം ഇറങ്ങി തള്ളണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പതിയെ ഓടിക്കാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി സാറ് പറ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് വല്ല അഭിപ്രായം സാറിന് പറയാനുണ്ടെ പറയാം. സാറ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ആശാനായതുകൊണ്ട് പറയാം. ഏതായാലും എറണാകുളത്ത് തന്നെ 2 യുവ ഡോക്ടർമാര്, അതും ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു. 2 പേരും എന്റെ ശിഷ്യന്മാരോ. ഒരാൾ എന്റെ ഇന്റേണി തന്നെ, ഒന്ന് ഡോക്ടർ മൻസൂർ, ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഷൈൻ. 2 പേരും യുവത്വം വിടാത്തവരാണ്. 2 പേരും ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ സിംറ്റം ലെസ്, അതായത് ഷുഗർ ഹൈ ആണ്, കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഹൈ ആണ്, വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം മൂലം ഡെത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇവർ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഏത് സമയത്തും ടെൻഡൻസി ഫോർ ക്ലോട്ട്, കാരണം രക്തത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് വ്യതിയാനം വരുന്നു. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ ഓടുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഫ്ലേക്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനും ഫ്ലേക്സ് അടർന്നു പോരാനും ഒക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈ ഗ്ലൂക്കോസ്, ഹൈ ഫാറ്റ്, അതായത് ലിപ്പിഡ്സ്, LDL-ഉം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സും എക്സ്പെഷ്യലി, ഇതെല്ലാം അളവിൽ കൂടുതലുണ്ട്. ബ്ലഡ് ഷുഗറും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. സിൻഡ്രോം എക്സ്, സൈലന്റ് ഡെത്ത്. ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒന്നിച്ച് കൂടുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം. സാറേ, വേറെ 1-2 കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്, ചോദിക്കാനുമുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ ഇത് പറയുമല്ലോ, നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഡയബറ്റീസ് ഒരു ഡിസീസ് അല്ല എന്ന് പറയും. അതൊരു എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡറാണ്. അന്നേരം മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ആകുമ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനെ എല്ലാം ബാധിക്കും. കണ്ണ്, ഹാർട്ട്, കിഡ്നി, അതുപോലെ ഈ നെർവ് സിസ്റ്റം, ഇതിനെല്ലാം ബാധിക്കും. അന്നേരം എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞത്. പല കേസുകളിലും നെഫ്രൈറ്റിസ് വരെ ആകാനുള്ളത് ക്രിയാറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ കൂടിയ പല കേസുകളിലും എനിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 3 വർഷം മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ, ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ കണ്ടമാനം കൂടി, പൊട്ടാസ്യം കണ്ടമാനം കൂടി. എൻ്റെ മോനൊരു ENT സർജനാണ്, മരുമോടും. അന്നേരം മോൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഇനി കിട്ടുന്ന പെൻഷനെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വെച്ചു, ഒന്നരാടം പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നു, ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാനേതായാലും പേടിച്ചൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഒരു ദിവസം ചാകണം, 2 ദിവസം മുമ്പേ ചത്താ അത്രയും നല്ലത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഏതായാലും സഫർ ചെയ്യാതെ ഒരുത്തർക്കും മുന്നോട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം. അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വേണ്ടിയത് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം ധൈര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി. അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം മനുഷ്യന് വേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അതിജീവിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ്. ഒന്ന്, എനിക്ക് 2008 എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയാം, എൻ്റെ കാലിൽ ഒരു ദിവസം 2008 ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ദിവസം മേത്തൊക്കെ ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ പരട്ടും, ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊന്നും നേരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി കുളിച്ചേച്ചും പോയി എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചു വല്ലതൊക്കെ കഴിച്ചേച്ച് അന്നേരം ഓഫീസിൽ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും പിന്നെ ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും. അന്നേരമൊന്നും ഇതിനൊന്നും സമയം കിട്ടുകയില്ല. അന്നേരം ഞായറാഴ്ച ദിവസം ശരിക്കും കാലിൽ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ ചെറുവിരലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഴുപ്പ് പോലെ കണ്ടു. ഞാനതങ്ങ് ഞെട്ടി അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സാധാരണ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് 3 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ കഴിയല്ല, ഒരാഴ്ച മാക്സിമം. ഇത് കൂടുതലല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനത് കുറയാതെ വന്നപ്പം നമ്മുടെ മരുന്ന് പലതും കഴിച്ചാൽ അങ്ങ് കുറയാതെ വന്നപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കോട്ടയത്ത് പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഒരു പിന്നെ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടു നോക്കാൻ. എന്നാ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണുന്നതിന് 500 രൂപയായ ഫീസ്. അവിടെ പോയിട്ട് 500 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, അന്നേരം പുള്ളി അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളി ബോംബെയിലൊരു ഡയബറ്റിക് സെമിനാറിന് പോയിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം നേരത്തിന് ഇതൊന്നുകൂടെ കുളമായി. പിറ്റേ ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ കിട്ടിയില്ല, മഴയാ, നാളെ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ, വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. പിറ്റേ ദിവസം പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളിയെ കണ്ട് 500 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ആണ്ട ബോർഡ് ഇരിക്കുന്ന സർജന പുള്ളിയോട് ഒന്ന് കണ്ടേക്കാൻ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു നാളെ ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് വന്നേക്ക്, ആംപുട്ടേറ്റ് ചെയ്തേക്കാമോ. ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല, ഞാൻ നേരെ ഞാൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അനിയനെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ അനിയൻ പരമേശ്വരക്കുറുപ്പ് എന്ന് പറയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആളാണ്. പുള്ളിയെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ ഒരു ചിറ്റപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്നു, ചിറ്റപ്പനും വേറൊരു ചിറ്റപ്പനും അവനോട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അന്നേരം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് രവിസാറുണ്ട്, രവിസാറിൻ്റെ അനിയനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇളങ്കോവൻ എന്ന് പറയുന്ന PRS ഹോസ്പിറ്റലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്. പുള്ളി ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അന്വേഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വെക്കും. ഏതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു പുള്ളിയെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും അലർജി, സകല സാധനത്തോടും അനസ്തേഷ്യ വരെ അലർജി. പുള്ളിയെ ചോദിച്ചു എന്നാ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു. അന്നേരം ക്യൂററ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് ഈ ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് എന്നാണ്. അന്നേരം ക്യൂററ്റേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്യൂററ്റേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാ ചെയ്യുന്ന, അനസ്തേഷ്യ പോലും അലർജിയാണല്ലോ, എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പച്ചയ്ക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. നല്ല ഷോക്കും ചെയ്താൽ എന്നാ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ വന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാനും ഇച്ചിരി സൈക്കോളജിയും ഇച്ചിരി ഹിപ്നോട്ടിക്സൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹിപ്നോട്ടിക് പരിപാടിയാണെന്നുള്ളത്. പുള്ളി അവരിങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇയാള് ഇങ്ങനെ കിറുകിറാന്ന് കേൾക്കാം, നമ്മൾ ഈ ഇത് ഉരയ്ക്കുന്ന കൂട്ട് മെഷീൻ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഉരച്ചു കളയുക, ഈ ഇത് എല്ലിനിട്ടൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് ചെയ്ത് ബെൽഡ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കേൾക്കാം ഒച്ച. ഞാൻ നോക്കിയില്ല, കാരണം അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞോട്ട് മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറയുന്നില്ല. അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞു മിക്കവാറും ഇത് ആംപുട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. വൈഫിന് എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഓഫീസിൽ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നോക്കി, 2 ദിവസം നോക്കി, കണ്ടില്ല. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒരു കാർ വിളിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോയി. ഒന്നീ മരിക്കുക, കാലേതായാലും മുറിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പതിയെ നമ്മുടെ മെറ്റാമിഡിക്കായും റപ്പാട്ടറിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു തപ്പങ്ങ് തപ്പി. ഒന്നിച്ചാകാൻ പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ കാല് മുറിച്ച് കളയാം. ഇനി രണ്ടിലേതില്ല, ഏതായാലും മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല. ഞാൻ എടുത്ത് തപ്പിയപ്പോൾ 2 മെഡിസിൻ വന്നു ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസിന്. ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കാം. സിംറ്റംസ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചു. ഉറക്കം വന്നില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഒന്നിച്ചാകാൻ പോവല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ഇതല്ലേ,
എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ആകുമ്പം പഠിക്കേണ്ട വേറെ ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 2 മെഡിസിൻ വന്നു, ഫോസ്ഫറസും ഈക്വലും സൈലീഷ്യ വന്നു. പിന്നെ സൈലീഷ്യ ചില്ലിയ, എനിക്ക് അത്ര ചില്ലി തോന്നിയില്ല. ഏതായാലും കൂടുതൽ മെന്റൽ സിംറ്റംസും ഇതുമെല്ലാം കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫറസ് 0/3 കഴിച്ചു. ദിവസവും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. ഇവിടെ ഇന്ന് അമേരിക്ക എന്നുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് അടിക്കട്ടെ. പിന്നെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇച്ചിനേഷ്യായും കരണ്ടുലായും ഒക്കെ മാറി 3 പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തത്. ഏതായാലും 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരിച്ച കരിയാൻ തുടങ്ങി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം പോകും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്. ഏതായാലും 1 മാസത്തിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണം കരിയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് 1, 2 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് പഠിക്കാൻ പോയി, യോഗ പഠിക്കാൻ പോയി അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചിദംബരത്ത്. പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പം എൻ്റെ അനിയൻ പറഞ്ഞു, ഇടയ അനിയനൊരു ഇച്ചിരി കുരുത്തക്കേടുകാരൻ. അവൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ ഇതൊക്കെ പറയാം, ഈ 50 വയസ്സായിട്ട് ഈ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശീർഷാസനം എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഞാനൊരു ശീർഷാസനം എടുത്തു. ചില നേരം നിൽക്കണമെന്നാണ് ഉമ്മ ഒരു വാശിക്ക് പറഞ്ഞതാ, ഒരു 10,000 വെക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര നിമിഷം നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് വരെ നിൽക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് നിന്നപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ല. അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാം, ഈ കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ്. പിറ്റേ ദിവസം മാസന്റെ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടയത്തുണ്ട്, അവിടെ പോയി കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ് ആണെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി 1-2 പ്രാവശ്യം ലേസർ റൈസ് അടിച്ചു. ലേസർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പോയില്ല. അങ്ങനെ ബോംബെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ട്രക്കറിങ് ആയി. വീണ്ടും 1.5 മാസം വീതം ഹൈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും, ലേസർ റൈസ് അടിക്കും. ഭയങ്കര വേദനയായി ലേസർ റൈസ് അടിച്ചാൽ, സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്ന വേദനയാണ്. അപ്പം കണ്ണ് കാണണ്ടേ. പിന്നെ 1 മാസം 2 മാസത്തിന് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെയും വീണ്ടും അത് തന്നെ. ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് റെപ്പർട്ടൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോസ്ഫറസാണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ. ഇവിടെ രാജേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഇരിപ്പുണ്ട്. രാജേന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ ഇപ്പം കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോസ്ഫറസ് 0/3 കഴിക്കാൻ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? രാജൻ സാറാണ് അവിടെ നമ്മുടെ സേട്ട് സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് കേട്ടോണ്ട് പുള്ളി പണ്ട് 3-4 മാസം മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, സെർബ്രൽ ഈ കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ്ങിന് എന്നാ കഴിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസ് 0/3 കഴിച്ചാൽ. ഞാൻ ഒരുപാട് കേസ് ഈയിടെ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർക്ക്, പേര് പറയല്ല, അപ്പം രാജൻ ഡോക്ടർ നേരിട്ട് അല്ല, രാജേന്ദ്രൻ ഡോക്ടറല്ലേ ആയിരിക്കുന്നേ, ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സേട്ട് സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, ക്ലാസ്മേറ്റ്. അപ്പൊ അന്നേരം ഈയിടെ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഈ ഇത് ലേസർ റൈസ് അടിക്കാൻ പോയതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നേക്ക്, ഞാനത് കുറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് 1 ആഴ്ച കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ, 60-70% കുറഞ്ഞിരുന്നു, കണ്ണ് കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം ഈയിടെ വിളിച്ചില്ല, ഇത് വിളിച്ചു നോക്കണം. അപ്പം അന്നേരം എനിക്ക് 0/3 ഒരു 3 ഡോസ് കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ ഇതേവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പം 2-3 വർഷമായി. പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കിഡ്നി ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ കൂടി, ഇത് കൂടി. അന്നേരം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വേലക്കാരത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ കൊറോണ വന്നു. അന്നേരം ഞാൻ ആഴ്സനിക് ആർബ് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇതിനോട് കൂടുതലങ്ങ് കഴിച്ചേക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റ് ആകട്ടെ. ഞാനന്നൊരു 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞേച്ചും ആടേക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കിയപ്പം ഇല്ല, നോർമലിനും താഴെ. അന്നേരം എനിക്കൊരു സംശയം, എടാ ഇത് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള തെറ്റായി. 30 വർഷമായിട്ടും കുറയാത്തതാണോ ഇപ്പം കുറയാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ പതിയെ
അന്നേരം തന്നെ മോനും സംശയം. മോൻ അന്നേരം തന്നെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ബ്ലഡ് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അവൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നോർമൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മറ്റേ 3 മാസം 4 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലീലാവതിയിലത്തെ കട്ട് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പോയി കാണുമായിരുന്നു. ചുമ്മാ അറിയാൻ വേണ്ടി. കൂടുതലും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്, എന്നാലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ. ഇപ്പം പോകാറേയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഒരു ഡെത്ത് സെന്റൻസ് അല്ല. നമുക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക്. സാറേ, മറ്റേ ജയചന്ദ്ര ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞതിന് എന്തോ മറുപടി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ? കണ്ണിന്റെ ഇതിന് മറ്റേ കുഴപ്പം പറ്റിയോ? ഒന്നുമില്ല. ഡോക്ടർ അന്നത്തെ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസ് സെറോബാർട്ടറി ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 5 പെല്ലറ്റ് ഇട്ട് ഒരു 2 സ്പൂൺ വെച്ച് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിച്ചങ്ങ് തീർത്തു. അപ്പൊ അത് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സാറിനെ എന്നേലും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അന്നേരം ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം വരുമല്ലോ, വീണ്ടും ഇത് വന്നാൽ അന്നേരം ഇത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണം. അല്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. അതാ പറഞ്ഞേ, മിക്കവാറും വരികയല്ല. അഥവാ വന്നാൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ആ സമയത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? അന്നേരം വന്നാൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ഞാനൊരു കുറഞ്ഞതൊരു 10-70 കേസിൽ ഇപ്പൊ കുറവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പറയാനാത്തത് എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. We treat the God cures, but don't take that credit. ഹോമിയോപ്പതിക്കും ദൈവത്തിനുമാണ് ക്രെഡിറ്റ്, നമ്മുടെ ആയിട്ട് കരുതരുത്. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് എനിക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു 10 പേരെ കൊണ്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പറയിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഡോക്ടർമാർ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല ലക്ഷണങ്ങളും കുറഞ്ഞു കാണും, കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടി കാണും. സാറിന്റെ ജീവിതകഥ കേട്ടപ്പോ വലിയ അത്ഭുതമാണ്. അത് കേട്ട് കോൾമറിക്കൊള്ളുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് പുനർജന്മം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അല്ല, ഹനുമാന് ജീവിതകാലത്തില് 40 വർഷം കൊണ്ട് 89 മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും സ്വയം ശരീരത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് രോഗിയായ എന്നിൽ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മരുന്നുകളാണ് കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ന്യൂറോപ്പതി, ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. എനിക്കൊരു 5-6 മാസം മുമ്പ് ഒരു ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി, വലത്തെ കാലിൻ്റെ തള്ളവരൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു വേദന മുമ്പോട്ട്, രാത്രിയിലാണ് കൂടുതൽ. നൈറ്റ് അഗ്രവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം മെർസോളിൻ്റെ ചില സിംറ്റമൊക്കെ കണ്ടു, മെർസോൾ കഴിച്ചു, അന്ന് കുറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം അതേ വഴി. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ സിബിലിൻ്റെ, ഞാൻ സിബിലിറ്റിക് മയാസത്തിൻ്റെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു സിബിലിനും കഴിച്ചു, കുറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസം രാത്രി ആയപ്പം വീണ്ടും. അന്നേരം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം വലത്തെ കാലിൻ്റെ തള്ളവിരലിൻ്റെ മീഡിയൽ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ തടിപ്പ്, ഈ ആണി പോലെ ഒരു തടിപ്പേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ കകിയയിലൊക്കെ തഴമ്പ് വീഴുമല്ലേ അതുപോലെ. അന്നേരം ഈ പെയിന് താഴേന്ന് മുകളിൽ നിർഗന്ധന വരെ വരിക, അപ്വേഴ്സ് ട്രാവലിങ്. അതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ആൻറ്റിയംക്ലോഡാണ്. ഒറ്റ ഡോസ് ആൻറ്റിയംക്ലോഡും കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ ഇതേവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പം 5-6 മാസമായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മരുന്ന് ഞാൻ എന്നും ദൈവത്തോട് കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ മൈ ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ്. എന്നും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. എന്നെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറാക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ച എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദിയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പലരും കുറയ്ക്കാതെ വരുന്ന പല രോഗങ്ങളും എനിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലും എനിക്ക് അഗതമായ അഭിമാനവും നന്ദിയും സ്നേഹവും ദൈവത്തിനോടും എൻ്റെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന രോഗികളോടും എനിക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനൊരു1000 നന്ദി ദൈവത്തിന്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുക. നന്ദി കുപ്പു സാറേ.
എന്തായാലും സാറിന്റെ കഥകളിൽ കൂടെ പോയി, സാറിന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയി. എന്തായാലും കുറച്ച് മെഡിസിനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. എന്തായാലും ഭയങ്കര കഥയാണ് സാറിന്റെ ജീവിതം. ഇനി എമർജൻസി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പോൾ സാറിനോട് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹനീഷ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഈ സെഷനിൽ എത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ നല്ല ഈ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്ത ജെയിംസ് സാറിന് ഒരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. പിന്നെ നാളെ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ അജിനിയാണ്. ദേഷ്യം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, ഇതാണ് വിഷയം. അപ്പൊ അതില് ഹോമിയോപ്പതി വിഭാഗം ഡോക്ടർ പറയില്ല. അതിന് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും സജഷൻസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടി ഗംഭീരമാകും എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും IFBHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ജെയിംസ് സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിൻവാങ്ങുന്നു. ഇതിന്റെ ഉപസംഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ കുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കുറെ പൊതി. ആദ്യം കണ്ണിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. കാരണം കണ്ണിലേക്കുള്ള വെസൽസ്, ആർട്ടറിയൽ ശരി, വെയിനാൽ ശരി, വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ് വെസൽസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും വേഗം കേടാവും. ഇപ്പൊ ഈ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും എന്റെ അപേക്ഷയും എല്ലാവരോടും. ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും ശരി, പേഷ്യൻസ് ആയാലും ശരി. അപ്പം അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി, ഡയബറ്റിക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂറോപ്പതി, മാക്കുലോപ്പതി, പിന്നെ ആർത്രോപ്പതി, ഡെർമറ്റോപ്പതി, സോ മെനി പൊതീസ് ആർ ദെയർ. അത് ആ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, പൊതീസ് എല്ലാം വരും. അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഡോക്ടേഴ്സും രോഗികളും ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയോടുകൂടി എന്റെ വാക്കുകൾ. നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പോൾ സാറ്. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മളെ കുറുപ്പ് സാറിന്റെ കഥ വന്നു. പിന്നെ IFPHന്റെ വേദി ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിന് തന്നെ അസുഖത്തിനും മറ്റും ഉപകരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.